A very good morning to all those who have gathered over here. Welcome you all to the Curtain Raiser program of KSCSTE-NATPAC Golden Jubilee celebrations. The future of mobility is not merely about moving people from one place to another. It is about connecting lives, enabling opportunities and shaping sustainable societies. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P ബഷീർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ, ബഹുമാന്യരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധർ, അക്കാഡമിക് രംഗത്തെ പ്രമുഖർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ, KSCSTE-R&D ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, സദസ്യരെ. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Curtain Raiser program of the Golden Jubilee celebrations of KSCSTE National Transportation Planning and Research Center. ഇത് ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രമല്ല, അറിവിൻ്റെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും പൊതുസേവനത്തിൻ്റെയും 50 വർഷത്തെ അഭിമാനകരമായ യാത്രയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ്. Established by the Government of Kerala in 1976, NATPAC stands proud as a premier R&D institution under the Kerala State Council for Science, Technology and Environment. As we celebrate this remarkable milestone, we also look ahead with renewed purpose towards building transportation systems that are safe, sustainable, resilient and inclusive. ഒരിക്കൽ കൂടി KSCSTE-NATPAC-ൻ്റെ പേരിൽ ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. Let's seek the blessings of God Almighty. We have Srimati Adra S. Krishna for the prayer. Request all of you to kindly rise for the prayer. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തിയറിയണമേ. ഭൂമി അമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ, ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരമറിയണമേ, ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതണമേ. To formally commence today's proceedings, it is my distinct privilege to invite Professor Dr. Ashalata R., Director, KSCSTE-NATPAC, to deliver the welcome address. ദേശീയ ഗതാഗത ആസൂത്രണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നാറ്റ്പാക്
അതിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ P. ബഷീർ അവറുകൾ, ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ആദരണീയനായ KCST-യുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ P. ഹരിനാരായണൻ അവറുകൾ, വേദി അലങ്കരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളായ കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രാലയം മോർത്ത് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ബിദുർ കാന്ത് ജ, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ശ്രീ KR ക്ലീറ്റസ് അവറുകൾ, സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, ശാസ്ത്രജ്ഞരെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, നാറ്റ്പാക് കുടുംബത്തിലെ മുൻകാല സഹപ്രവർത്തകരെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഗതാഗത ആസൂത്രണ ഗവേഷണ രംഗത്ത് 5 പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ വികസന പാരമ്പര്യവുമായി സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് നാറ്റ്പാക് ചുവടുവെക്കുന്ന ഈ ചരിത്രവേളയിൽ നമ്മുടെ 50-ാം വർഷത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമായ ചടങ്ങ് കർട്ടൻ റേസർ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Conceived in November 1976 under the progressive vision of the then Chief Minister Shri C. Achyuta Menon and the legendary transport planner Dr. N.S. Srinivasan, NATPAC was established to address the state's growing transportation challenges through rigorous scientific research. During this foundational period, Dr. N.S. Srinivasan was appointed as the first Chief Executive of NATPAC, guiding the institution towards its eventual autonomy in 1982. Since 2002, NATPAC has stood as a premier R&D institution under KCST, guided by a governing body chaired by the Honourable Chief Minister of Kerala. Since 1976, the centre has been handling research and consultancy projects as per the country's and states' requirements. This is the only institute which works on multimodal transportation system, including water transport in India. Our areas of expertise include highway engineering, traffic and transportation planning, public transportation studies, road safety, transport economics and management, techno-economic feasibility, social and economic impact analysis, transport energy and pollution, water transport, innovative transport system applications, etc. Today, as we stand on the threshold of a golden jubilee, we remain firmly committed to our foundation vision of to develop safe, sustainable, efficient and equitable transportation system that serves both regional strategic priorities and critical societal needs. Opening from our central headquarters at Akkulam in Thiruvananthapuram and regional centers in Ernakulam and Kozhikode, NATPAC remains a strong institutional footprint that ensures a comprehensive statewide reach. We successfully bridged the gap between advanced research and field operations by spearheading major infrastructure projects like hill and coastal highways and shaping the state's transport and road safety policy frameworks. This expertise is further translated into public action through our specialized training programs and multi-agency capacity building initiatives. In NATPAC's journey spanning 5 decades of impactful research, the institution's historic contribution ranged from providing strategic technical expertise during the 1982 Delhi Asiad, master plan for the rural roads in Andhra Pradesh, which remained as a role model for the rest of India, traffic and transportation studies in Dimapur, Nagaland, 9 cities in Uttar Pradesh, in Jaipur, Chandigarh, Jammu, Goa, and Agartala, to the foundational studies that led to the declaration of the National Waterway 3 by NATPAC. And by today, we have taken almost 100 plus major projects across the country, covering 15 states in India and in Nepal. Building on this early success, we proudly laid the structural groundwork for the Kochi Metro and contributed to major national projects, including Golden Quadrilateral and Allahabad-Deoghad Highway. These achievements are supported by strong partnership with elite institutions like the Bureau of Indian Standards, the Asian Institute of Transport Development, various IITs and NITs. In a landmark event, KSCSTE-NATPAC signed Memorandum of Understanding with Ministry of Road Transport and Highway, Government of India,
and the Indian Roads Congress on 13 January 2020 in the presence of Shri Nitin Gadkari, Honourable Minister for Road Transport and Highway, and Shri Rajnath Singh, Honourable Defence Minister at Vigyan Bhavan in Delhi as a part of the 15-day certification course on road safety audit and related topic. Moving forward with this legacy of excellence, we continue to deliver practical solutions, including our recently patented proprietary drainage and curb designs. As we look back on this glorious legacy of institutional evolution, impactful operations, and landmark achievements, NATPAC stands rededicated to engineering a safer, smarter, and more sustainable transportation landscape for the state and the nation in the years ahead. To commemorate this historic milestone, a diverse array of activities have been planned throughout our Golden Jubilee year, highlighted by our upcoming flagship international conference, Transform 2026. With these reflections on our journey and milestones, let me now turn on to the official duty of extending a warm and formal welcome to our distinguished guest. On this momentous occasion, it is a great honor to formally welcome our chief guest, Shri P. Basheer sir, Honourable Minister for Public Works Department, Government of Kerala. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനലബ്ധി ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയാണ് കാണുന്നത്. In spite of his busy schedule, he has accepted our invitation to be the chief guest and to inaugurate our program. And we respectfully welcome you, sir. I extend a warm welcome to Shri P. Harinarayanan, Member Secretary, KCST, who is presiding over today's function. I extend you a warm welcome. I am also delighted to welcome our esteemed dignitaries who have joined us to offer felicitation. We are privileged to have Shri Bidur Kanja, Director, New Technologies for Highway Development, Minister of Road Transport and Highway, who brings extensive national level experience in highway development to this occasion. Sir, your presence here today underscores the strong coordination between the central planning frameworks and regional research initiatives, and we extend a very warm welcome to you, to your state and to this program. I also extend a warm and respectful welcome to Sri K.R. Cletus, Honourable Councillor, representing our host ward and Thiruvananthapuram Corporation. Welcome you, sir. I also welcome Dr. Shahim, Senior Principal Scientist, NATPAC, to this function. Reflecting this transition from a historical milestone to a future research mandates, key highlight of today's program is a technical panel discussion titled Kerala on the Move, Shaping Future Mobility for 2047. This discussion is particularly timed, bringing together administrators and experts to define a clear blueprint for the state's future mobility landscape and formulate a structured roadmap to reach these milestones. To guide this vital discourse forward, we are honored by the presence of a distinguished panel today and extend a warm welcome to these eminent professionals who have joined us to share their expertise. To conclude, as we inaugurate this year-long celebrations, KSCSTE-NATPAC reaffirms its commitment to advancing research, fostering innovation, and steering the state towards a safer, smarter, and more sustainable transportation ecosystem. We look back with immense gratitude at our pioneers who built this institution, remembering their profound words that while the roads we studied carried vehicles, the knowledge we created carried the progress of a nation. I once again extend a most cordial welcome to all dignitaries and participants to this auspicious function, and I wish you all deeply engaging and productive deliberations ahead. Thank you. Thank you, Madam, for your warm words of welcome and for meticulously setting the context for this milestone event of our Golden Jubilee celebrations. To preside over this prestigious inaugural session, we have among us a distinguished scientist and administrator who has been a constant source of support and guidance to NATPAC. I have the immense honor of inviting Dr. P. Harinarayanan, Member Secretary, Kerala State Council for Science, Technology and Environment, to deliver the presidential address. ബഹുമാന്യനായ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി കെ ബഷീർ അവർകൾ, വേദിയിലുള്ള നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആശാലത മാഡം,
അതുപോലെ തന്നെ മുഹൂർത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ശ്രീ ബിദൂർ ഖാൻ ജ, ഡോക്ടർ ഷഹീം, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ കെ ക്ലീറ്റസ് കൗൺസിലർ, സദസ്സിലുള്ള നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടർമാർ, KSCSTE സഹ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർമാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നാറ്റ്പാക്കിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന പേര് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് 90കളിൽ ഏഷ്യാഡ് കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹിയിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കെൽട്രോണും നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെയും പേരായിരുന്നു. വളരെ അന്ന് ശരിക്കും ഞാനൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നത് നാറ്റ്പാക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടായിരിക്കും. അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. പേര് അനുവർത്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അന്ന് രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. പിന്നീട് 2002 ദുരന്ത നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ജോലി പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന റോഡ് ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് അളങ്കോവൻ സാറിൻ്റെ അടുത്താണ്. അന്നാണ് നാറ്റ്പാക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണെന്നും KSCSTE എന്ന് പറയുന്ന, അന്ന് KSCSTE വന്നതേ ഉള്ളൂ, അതേ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനം, ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് റോഡ് ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചോദിക്കുന്ന ഏത് ഡാറ്റയും കിട്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. കാരണം അന്ന് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് നാഷണൽ മേജർ ആക്സിഡൻറ്റ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുത്തി ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് ഞാൻ ഈ നാറ്റ്പാക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് 2005 മുതൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിലെ ശാസ്ത്രീയ നിലയിൽ അടുത്ത് ഇടപഴകി പ്രവർത്തിക്കുവാനും എനിക്ക് വളരെ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ നമുക്ക് മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ 70കളിൽ കേരളത്തിലെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിക്കലായിരുന്നു. നാറ്റ്പാക്ക് ഉണ്ടായി, അതിനു മുമ്പ് കേരള വനഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായി, CWRDM അല്ലെങ്കിൽ ജലവിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രമുണ്ടായി, ഭൗമശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രമുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അച്യുതമേനോൻ്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അന്ന് സ്ഥാപിക്കുക മാത്രമല്ല, എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇൻക്ലൂസീവാണ്. അതായത് ഒരു സ്ഥാപനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നാറ്റ്പാക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങൾ. നാറ്റ്പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഗതാഗത മേഖലയിലെ എല്ലാ മേഖലയും, അത് ജലമായിക്കോട്ടെ, റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ മേഖലയിലും കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു വേദിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. മറ്റൊരു സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിംഗ് രംഗത്ത് നാറ്റ്പാക്ക് പോലെ എല്ലാ മേഖലയുമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം വേറെ ഇന്ത്യയിലില്ല. CWRDM എടുക്കുക, ജലവിഭവ മേഖലയിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ മേഖലയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമില്ല. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോളജി സെപ്പറേറ്റ്, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ്, ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് 70കളിൽ തന്നെ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. KFRയും വ്യത്യസ്തമല്ല, ഭൗമശാസ്ത്ര പഠനവും വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലാം ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഗവേഷണം നടത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി നമുക്ക് അതിനെ വളർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ അന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അച്യുതമേനോനും അതുപോലെ തന്നെ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലെ സെക്രട്ടറിയും ഈ നേരം നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നാറ്റ്പാക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു, അതിൻ്റെ CEO ആയി മാറി, അതിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അദ്ദേഹം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചു. ഇന്ന് 50 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ, സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. മാഡം പറഞ്ഞില്ലേ 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേരളത്തിനകത്തുള്ളൊരു സ്ഥാപനം ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ KFRയും CWRDM ഒക്കെ സെസ്സും അടക്കം എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് എങ്ങനെ അടുത്ത 50 വർഷം മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ എന്ത് സംഭാവനകളാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുക, അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്ത് മാറ്റമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങണം. അതായിരിക്കണം ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന കേരള ഓൺ ദ ഷേപ്പിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ മൊബിലിറ്റി ഫോർ 2047, വികസിത് ഭാരത് 2047 എന്ന് നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുമ്പോൾ അതിലുപരി
അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം എന്തായിരിക്കണം, മൊബിലിറ്റി അടുത്ത ഏരിയയിലേക്കുള്ള മൊബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കേരളത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം, അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന് അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒട്ടനവധി പ്രൊജക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് മാഡം പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിയിലെ ഗതാഗതം പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കൺജസ്റ്റഡ് സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനകത്ത് കേരളത്തിലെ 2 സ്ഥാപനങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് ഒരിക്കലും ആരും മറക്കില്ല. ഡൽഹിക്കാർ ഒരിക്കലും മറക്കുമെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല. അതേപോലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാഡം ഒറീസയിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒട്ടനവധി സ്റ്റേറ്റുകളിലെ നഗരാസൂത്രണവും അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഉപദേശം നൽകുന്നതിനും ഇടപെടുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇനി കേരളത്തിനെ തന്നെ നോക്കുക. നമ്മൾക്ക് മലയോര ഹൈവേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ഇന്ന് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നാറ്റ്പാക്ക് വഹിച്ച പങ്ക് ആർക്കും വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മലയോരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീരദേശ ഹൈവേ, ഇതിനകത്തും റോളുണ്ട്. ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളിലാണോ ഗതാഗതം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഇടപെടുന്നതിന് നാറ്റ്പാക്കിന് എപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും നാറ്റ്പാക്കിന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഒരവസരമാണ്. ഇന്ന് പുതിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പൂർണ്ണമായും ഈ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം. നമുക്ക് ശാസ്ത്രാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിനുള്ള പിന്തുണ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളെ പിന്തുണക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര മേഖലയെ പിന്തുണക്കുക എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിൻ്റെ നയമാണ്. അത് മുഖ്യമന്ത്രി ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിച്ച് അതിനെ ശക്തമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്ന് ബഡ്ജറ്റിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പുതുയുഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നാറ്റ്പാക്ക് 50 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇനിയും കുറേ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും KSCSTയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your insightful remarks and your continued support towards fostering scientific excellence in the state. KSCSTE-NATPACിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P ബഷീർ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളും ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് സാദരം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P ബഷീറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ P അജനാരായണൻ, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ആശാരദ, ഡയറക്ടർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായ ശ്രീ ബിന്ദൂർ കാന്ത് ഝാ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജി ഫോർ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്,
വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വാർഡ് മെമ്പർ KR ക്ലിറ്റസ്, ഡോക്ടർ സതീശൻ അടക്കമുള്ള വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ട് 2 മാസം തികയുന്നില്ല. എന്നാലും നാറ്റ്പാക്ക് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാന്യായ അന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ശ്രീ അച്യുതമേനോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 976 നാറ്റ്പാക്ക് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഗതാഗത രംഗത്ത് സമൂലമായ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് സ്ഥാപനം വളർന്ന് പന്തലിച്ചു. ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇന്ത്യയിലെ 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തി അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ ഭംഗിയായി നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി നാറ്റ്പാക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു 982 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. നമ്മളെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും, ആശയങ്ങളുണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തണം. ഒന്ന്, നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളുണ്ടായത് കണ്ടമാന ഏജൻസികൾ കൺസൾട്ടൻസി ആയി. അപ്പോൾ നാറ്റ്പാക്ക് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എന്തായി, അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. കൺസൾട്ടൻസി നാറ്റ്പാക്കിനെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ മുൻപന്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സമൂലമായൊരു മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോഴേ ഈ സ്ഥാപനം നടക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതുമാണ് സാമ്പത്തികമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വന്നു, ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ VD സതീശൻ അവരുകൾ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നടത്തണമെന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വകുപ്പിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വേണം. ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഗൾഫ് പോയാൽ നമ്മളെന്താണ്, പോയാൽ നമ്മളൊരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കും, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കും. ആ സ്ട്രക്ചർ ഒരു 50 കൊല്ലത്തെ അതേ പ്ലാനും അതേ സ്ട്രക്ചറാണ്. കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ PWDയിൽ പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഡിസൈൻ, ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ വിങ് ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് അതൊന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം. നാറ്റ്പാക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പിന്നെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തണം. ഏതായാലും നാറ്റ്പാക്കും PWD തമ്മിൽ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. അത് 2 കൂട്ടിയും വിളിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരുമിച്ച് പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ റോഡ് പിന്നെ ജംഗ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണം, പുതിയ ഫ്ലൈ ഓവർ വേണം, ബൈപ്പാസ് വേണം, എല്ലാവരും ആവശ്യക്കാരാണ്. പക്ഷേ അതിന് എങ്ങനെ നീങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് 2 വിഷയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി ഗഡ്കരിജിനെ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം, എല്ലാവർക്കും ആവശ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ MP തന്നെ ഒരു റോഡ് NHM കഴിഞ്ഞാൽ 50 അടിപ്പാതക്കുള്ള പെറ്റീഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിങ്ങിന് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യം, കാരണം നമ്മൾ തിക്ക് പോപ്പുലേഷനാണ്, സ്ഥലം കുറവാണ്, പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നാട്ടുകാർ സഹകരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് വികസനം ഞാൻ അക്വിസേഷൻ ചെയ്യാതെ ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ സറണ്ടർ വാങ്ങിയിട്ടാണ് റോഡുകളൊക്കെ നന്നാക്കിയത്. അതെങ്ങനെ, 2 മീറ്റർ അപ്പുറത്തും 2 മീറ്റർ ഇപ്പുറത്തും, അപ്പോൾ 4 മീറ്റർ കിട്ടി. വലിയൊരു ടൗണൊന്നല്ല എന്നാലും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സിന് സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 1 മീറ്ററോ വിട്ടാൽ മതി, എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്താൽ മതി, എന്നാലും ആളുകൾ സഹകരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയൊരു വിപുലമായി പോയാൽ ഈ അക്വിസേഷൻ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പം 5ഉം 8ഉം കൊല്ലം കഴിയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കിപ്പിൻ്റെ ഒരുപാട് പദ്ധതിയുണ്ട്. ലാൻഡ് അക്വിസേഷൻ പകുതിയായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പദ്ധതിയും എൽഡപ്പാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിൻ്റെ വികസനം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ 10 കൊല്ലം കഴിയാം. 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് തീരേണ്ട പദ്ധതികൾ ഒരു 30 കോടി റുപ്യേൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അത് തീർന്നു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ 200 കോടിയാകുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നം. അപ്പം എനിക്കങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത്, പുതിയ ജംഗ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, പുതിയ ഫ്ലൈ ഓവർ, അതുപോലെ പുതിയ ബൈപ്പാസ്, അതൊരു പുതിയ രൂപത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മലബാറിലാണ് വരുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആളുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് സ്ഥലം തരാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മോഡലായിട്ട് 2-3 സ്ഥലം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സൗജന്യമായിട്ട് സ്ഥലം തന്നെ ജംഗ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബൈപ്പാസ്, അതുപോലെ പാലം, ബ്രിഡ്ജ്. എങ്ങനെ പാലം, അപ്രോച്ച് റോഡിന് സ്ഥലം കിട്ടാതെ ആദ്യം പാലത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. ഇതൊക്കെ 22 പാലങ്ങൾ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് 8 കൊല്ലമായിട്ട്
അപ്രോച്ചോട് ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. നേരെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ കിട്ടിയ പാലുണ്ടാക്കണോടത്താണ്. കാരണം 2 പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ, കരകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ സൗജന്യമായി തരും. പക്ഷെ അതിന് ജനപ്രതിനിധികളും വേണം. കൗൺസിലറായാലും MLA ആയാലും മന്ത്രി ആയാലും അതുപോലെ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ സഹകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്ട്രോങ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ആളുകൾ അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും. ഞാൻ നിയമസഭയിൽ പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പാലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആളുകളും സഹകരിക്കണം, സൗജന്യമായി സ്ഥലം കിട്ടണം. അക്വിസിഷൻ പരിപാടിക്ക് പോയാൽ 10 കൊല്ലം പിടിക്കുന്നു, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അക്വിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും, പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പുഷ്യം വാങ്ങുക, പിന്നെ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ IRC ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസിൽ കഴിഞ്ഞ 3-4 കൊല്ലമായിട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഫീസ് അടക്കണില്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ IRC ഒക്കെ അതിന് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അതിൻ്റെ എത്രയാണോ ഡ്യൂ വെച്ചാൽ ആ പണം അടുത്ത് തന്നെ അടിച്ച് അതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് പറയുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവരും വേണം. IRCയിൽ 3-4 കൊല്ലമായിട്ടൊക്കെ പൈസ അടക്കാതെ IRCയുമായി സഹകരിക്കാതെ പോയാൽ എവിടെയാണ് നടക്കുക? ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം. നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധികളാണ്, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ പറയും, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താം. നമുക്ക് അതിലൊക്കെ തുറന്ന സമീപനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഉള്ളത്. നമുക്ക് നാട് നന്നാകണം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് PPP മോഡൽ, ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പണം മുടക്കാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാണ്, പണം നടക്കാൻ തയ്യാറ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒമാനാക്കിയതാരാ അറിയോ? ഗൾഫാർ ഒമാനിയ, കേരളക്കാരനാണ്. ഒമാനിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും എറണാകുളത്തുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കാരനായ ഗൾഫാർ മുഹമ്മദി ഗൾഫാർ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഒമാനാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ സാങ്കേതിക കഴിവും അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻസൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ നാട്ടുകാരാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അവരൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അതിനൊരു പ്രവാസി കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഫണ്ട് റൈസിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് ഗവൺമെൻറ് രൂപം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ സ്കീമുകളും അതുപോലെ പുതിയ പ്ലാനുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊക്കെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അതിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും, സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നല്ല ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും വന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മുന്തിയ പരിഗണന നാറ്റ്പാക്കിന് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും ഒന്നുകൂടി മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔപചാരികമായി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഗതാഗത ഗവേഷണം, ആസൂത്രണം, നവീകരണം എന്നിവയിലെ 50 വർഷത്തെ മികവിൻ്റെ പ്രതീകമായ KSCSTE-NATPAC-ൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സുവർണ ജൂബിലി ലോഗോ പ്രകാശനമാണ് അടുത്തത്. ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ പ്രസ്തുത ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ലോഗോ കൈമാറുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ആശാലത മാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. The Golden Jubilee logo of KSCSTE-NATPAC beautifully reflects 50 years of excellence in transportation research, innovation and public service. Representing the institution's commitment to multimodal mobility and sustainability, the logo embodies NATPAC's vision of moving towards safe and sustainable mobility. സർ, നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിപാടികളും ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളുമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുവർണ ജൂബിലി ആക്ടിവിറ്റി കലണ്ടർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി കൗൺസിലർ ശ്രീ KR ക്ലീറ്റ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആക്ടിവിറ്റി കലണ്ടർ കൈമാറുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ഷഹി S സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. The activity calendar outlines a series of thoughtfully planned programs that will be conducted throughout the Golden Jubilee year. The calendar includes specialized training programs in GIS, a workshop on scientific writing, research ethics, observance of World Pedestrian Day and World Sustainable Transport Day, Model Expo, release of comic book series for school students, and International Conference Transform 2026.
Thank you. One of the flagship events of NATPAC's Golden Jubilee celebrations is the international conference Transform 2026, organized under the theme Transforming Transport for Safety and Sustainability. The conference will serve as a global platform for deliberating on the future of safe and sustainable mobility. May I now respectfully invite Shri Bidur Kant Jha, Director, New Technology for Highway Development, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, to unveil the official logo of Transform 2026. I request Dr. P. Harinarayan sir to kindly hand over the logo to Shri Bidur Kant Jha. The logo of Transform 2026 embodies NATPAC's vision of transforming transportation through innovation, sustainability, and collective action. It represents a shared commitment to shaping resilient and future-ready mobility systems. Thank you all. Moving forward, I have the distinct honor of calling upon Shri Bidur Kant Jha, Director, New Technology for Highway Development, Ministry of Road Transport and Highways, to deliver his felicitation address. Sir, I respectfully invite you to address the gathering. Shri P. Basheer, Honourable Minister, Public Works Department, Government of Kerala. Dr. P. Narayanan, Member Secretary, Kerala State for Science, Technology and Environment. Shri K.R. Cletus, Councillor, Thiruvananthapuram Corporation. Dr. Asalita R., Director, NATPAC. Shri Dr. S. Sahim, Senior Principal Scientist, NATPAC. A very good morning to all of you. It is a great honor to join with the NATPAC family for this curtain raiser program to formally launch its Golden Jubilee celebration. Thank you, Director Madam, for your invitation. 50 years time in the life of an institute is more than a passage of time. It is a testament to vision, dedication, innovation, and unwavering commitment for public service. On this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to each member of the NATPAC family, past and present, for evolving NATPAC from a Transport Planning Research Center to a multidisciplinary research center, having more visibility at national level. So now the NATPAC is a time-tested, proven research institute. I also thanks to the scientist researcher for his tireless, selfless works for the betterment of society. I must appreciate the visionary leadership of Government of Kerala for having such a state-of-art institute in the state itself and for their continued support and guidance. As we move towards Viksit Bharat Vision 2047, the more emphasis is on or to have efficient and resilient transport infrastructure. Kerala is a state having
physiographically complex, where interplay of terrain, geology, hydrology and climate presents challenges as well as opportunity to develop resilient transport infrastructure. Diverse landforms, hills, mountains, plains, valley, coastal, fragile geology, a steep slope of Western Ghat, this young laterite, marine clay, numerous river, wetland, landslide, floods, everything is available here. NATPAC's solution developed locally to address the issues, challenges for Kerala state is equally applicable for other part of the country. NATPAC could become National Center of Excellence for Climate Resilient Infrastructure. The next phase of the journey of NATPAC even more impactful and more innovative. I wish a grand success for the forthcoming International Conference on Transforming Transport for Safety and Sustainability. Congratulations to all of you. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ശ്രീ KR ക്ലീറ്റസിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഹരിനാരായണൻ സാർ, നമ്മുടെ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പബ്ലിക് വർക്ക്സ് മന്ത്രി ശ്രീ P.K. ബഷീർ സാർ അവർകളെ, ഇവിടെ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആശാലത മാഡം, ശ്രീ ആശംസ അർപ്പിക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള ഹദ്ദീൻ അബ്ദുള്ള IAS അവர்களே, ശ്രീ ബിദർ ഖാൻ ജാ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഡോക്ടർ S. ഷഹീം സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഈ കർട്ടൻ റൈസർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. ഗതാഗത ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും രംഗത്ത് 50 വർഷത്തെ സമർപ്പിത സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ നാറ്റ്പാക് കുടുംബത്തോട് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ നഗര ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ദിനംപ്രതിയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെ അടുത്തറിയാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എനിക്കും സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കും ഗതാഗതം എന്നത് റോഡുകളോ വാഹനങ്ങളോ മാത്രമല്ല, അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ
ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. ട്രാഫിക് തിരക്ക്, സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത റോഡ് ക്രോസിംഗ്, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം, ഇവയെല്ലാം നേരിട്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ള നഗരത്തിൽ വേഗത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനൊപ്പം നമ്മുടെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും വളരെയേറെ വേഗത്തിൽ വളരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങളുടെ വർധനവ്, പരിമിതമായ റോഡ് സൗകര്യങ്ങൾ, പാർക്കിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ, കാര്യക്ഷമമായ പൊതുഗതാഗതത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത, ഇവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഇന്ന് നഗരം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സമഗ്രമായ ആസൂത്രണവും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനവും ദീർഘകാല ദർശനവും ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് നാറ്റ്പാക് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ നിർണായകമാകുന്നത്. അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങളും നയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നഗര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ വലിയ സഹായങ്ങളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക അറിവും പ്രായോഗിക നടപ്പാക്കലും ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ സംഭാവന വളരെ വിലയേറിയതാണ്. ഇന്ന് നഗരങ്ങൾ മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടതാണ്. നടപ്പാതകൾ, സുരക്ഷിതമായ റോഡ് ക്രോസിങ്ങുകൾ, സൈക്കിൾ പാതകൾ, എല്ലാവർക്കും സൗകര്യപ്രദമായ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം നഗരത്തിൻ്റെ പ്രധാന അടയാളങ്ങളാണ്. കുട്ടികൾക്കും വയോജനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ബസ് സേവനങ്ങളും വിവിധ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ ഏകീകരണവും ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തലും ഇവ ട്രാഫിക് തിരക്ക് കുറയ്ക്കുവാനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുവാനും ഏറെ സഹായിക്കും. സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇന്ന് നഗരഗതാഗതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ, ഡേറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ, ഇവ നഗരജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ നഗരത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ പരിഗണിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ മാറ്റം നഗര വികസനത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കവും ശക്തമായ മഴയും പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗതാഗതം നിലച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നാറ്റ്പാക് പോലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അനിവാര്യമാണ്. ഇതിലൂടെ ശാസ്ത്രീയമായ നയങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുവാനും കഴിയണം. നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി അവരുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ ആഘോഷം മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലേക്കുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ്. നഗരഗതാഗത വികസനത്തിൽ നാറ്റ്പാക്കും തുടർന്ന് നിർണായക പങ്കുവഹിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഈ സുവർണ നേട്ടത്തിൻ്റെ വേളയിൽ നാറ്റ്പാക്ക് കുടുംബത്തോട് വീണ്ടും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും അവരുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആശംസകൾ നേർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൗൺസിലർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P. ബഷീറിനുള്ള സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ആശാലത മാമിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് സ്നേഹോപഹാരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സാദരം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ ഡോക്ടർ P. ഹരിനാരായണന് നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. റിക്വസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ആശാലത മാം ടു കൈൻഡ്ലി പ്രസന്റ് ദ മെമെന്റോ ടു ഡോക്ടർ P. ഹരിനാരായൺ. May I now request Dr. P. Harinarayanan, Member Secretary, to kindly present the memento to Shri Bidur Khan Jha, Director, Morth. May I request Shri Bidur Khan Jha to kindly receive the memento. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ശ്രീ KR ക്ലീറ്റസിന് സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി KCST-യുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ P. ഹരിനാരായണനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്നേഹോപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ KR ക്ലീറ്റസിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. As we conclude the inaugural session, I invite Dr. S. Shahim, Senior Principal Scientist, KSCSTE-NATPAC, to propose the vote of thanks. Good morning all. ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ Basheer sir, KSCST മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ P. ഹരിനാരായൺ sir, NATPAC Director Dr. Ashalada, Morth Director Shri Bidur Khan Jha, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീ KR ക്ലീറ്റസ്, ആദരണീയായ ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സഹസ്ഥാപന ഡയറക്ടർമാർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. നാറ്റ്പാക്ക് അതിൻ്റെ 50 വർഷത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തെ പോലെ സംബന്ധിച്ചും ഈ 50 വർഷം എന്നത് ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ഈ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികളാണ് ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് നാറ്റ്പാക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഉദ്ഘാടന യോഗം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ, കേരള ഓൺ ദി മൂവ് ഷേപ്പിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ മൊബിലിറ്റി ഫോർ 2047 എന്ന ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി രാജ്യത്തെ ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാനൽ ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. ഈ പാനൽ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങൾ അത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനും അതുപോലെ PWD ആ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയും ഈ ഒരു ആശയം നമ്മൾ ഈ ഡിസംബറിൽ 18-19 നടക്കുന്ന നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ പ്രത്യേക ഒരു സെഷനായിട്ട് വിവിധ പേപ്പറുകൾ രീതിയിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ P. ബഷീർ സാർ അവരോടാണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുകയും കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും സുദീർഘമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുമുണ്ടായി. പൊതുമരാമത്ത് മേഖലയിൽ താങ്കളുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും പ്രതിബദ്ധതയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രചോദനമാണ്. താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി ധന്യമാക്കിയതിനും ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനും ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു സർ. അടുത്തതായി ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷനും KSCST മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും ആയ ഡോക്ടർ ഹരിനാരായൺ സാറിനാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ താങ്കളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. പരിപാടിയിൽ വളരെ നേരത്തെ എത്തി അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയ ഡോക്ടർ ഹരിനാരായൺ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി, ആത്മാർത്ഥ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പറയേണ്ടത് നാറ്റ്പാക്ക് ഡയറക്ടറിനാണ്. വളരെ ഊഷ്മളമായ ഒരു സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും ഈ പരിപാടി വിജയകരമായ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി ചെയ്തതിന് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അർപ്പണബോധവുമാണ് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ പിന്നിലെ പ്രചോദനം. നന്ദി മാഡം. We also place
on record our sincere thanks to Director of MORTH for being with us and sharing your expertise. Your presence underscores the collaborated spirit required to build robust national highways and infrastructure. I would like to take this opportunity to extend thanks to Shri Bidur Khan Jha for giving thought-provoking felicitation address for today's meeting. Thank you, sir. അടുത്തതായി നന്ദി പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീ KR ക്ലീറ്റസ് സാറിനാണ്. അദ്ദേഹം തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മളോട് വന്ന് ദീർഘനേരം നമുക്ക് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചതിനും അദ്ദേഹത്തിനും ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അവസാനമായി നന്ദി പറയേണ്ടത് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദഗ്ധരോടും പ്രതിനിധികളോടും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർമാർ, സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ, നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ മുൻ ജീവനക്കാർ, ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ ഒത്തൊരുമയ്ക്കും ഈ പരിപാടി ഒത്തൊരുമയ്ക്കും വിജയത്തിനും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ഈ യോഗത്തിൽ പേരിലും നാറ്റ്പാക്കിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഒരു വർഷക്കാലം പൂർണ്ണതോതിലുള്ള മറ്റു പരിപാടികളുടെ വിജയകരമായ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം, നന്ദി, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. We have come to the close of the inaugural session. Distinguished delegates and guests, we will now break for the tea for 15 minutes. I request everyone to kindly reassemble by 11:30 for our highly anticipated panel discussion on Kerala on the Move, Shaping Future Mobility for 2047. Thank you.
Check.
All are kindly requested to reassemble inside the hall. All are kindly requested to reassemble inside the hall. All are kindly requested to reassemble inside the symphony hall. The panel discussion is about to begin. All are kindly requested to reassemble inside the hall. We are about to begin the panel discussion. Sit. All are kindly requested to assemble inside the hall. We are about to begin the panel discussion. All are requested to kindly reassemble. As we are about to begin the panel discussion, all are requested to kindly reassemble.
Welcome back, everyone. Let's move to the technical session of today's event, the panel discussion. The theme for the session is profoundly relevant. Kerala on the move, shaping future mobility for 2047. Before we commence the panel discussion, it is my pleasure to invite Mr. Shri P, Principal Scientist and Head, Highway Engineering Division, KSCSTE-NATPAC, to briefly outline Kerala's transport scenario in the context of the ongoing and proposed transport developments of the state. Respected dignitaries, most respected professors, representation from Mo Ministry, and my dear colleagues, a warm good morning to you all. My name is Subin. I'm working as Principal Scientist in NATPAC, and I'm here to paint a picture on the existing transport scenario, our constraints, what we are facing in the transportation segment of Kerala, and the major transformation projects we are under construction. And overall, I wish to give a precise picture of what is the transport segment's position now in Kerala. And I'm sure that I'll be very brief and I'll conclude my session within a few slides. So, if we look into our state, we can find that we are geographically located at the southernmost part of India, a small state comprising of around 38,000 square kilometers of land area with highly undulating terrain conditions, and we are situated besides the Arabian Sea with a high population intensity of 3.6 crores, and out of which about 47% of increasing urbanization. So this is the unique scenario of Kerala, and we can broadly say that the entire coastal line is spread up with urban sprawl. So we are very limited. We have very limited rural segments, and it's entirely connected with urban agglomeration. And that's the major difference between other states and Kerala. So we need a unique transportation development for our state. And if you look into the urban development is scattered over the entire length of the north to south length, around 600 kilometers reach of Kerala, with highest vehicle ownership ratio among majority of the other states. Then our settlement pattern is quite linear in nature, and we are having an increasing economic growth. Last year it hit 11th position in compared to other states with India, and per capita income ranking GSDP, if we look into, we are in 6th position. And because of that, increased traffic demand is there, and our roads are filled with majority of the public transport segment is not up to the par standards, and because of that, private vehicle contribution or concentration is increasing in an alarming rate. So coming to the road transport, which is the dominant mode of transportation, which is currently under stress. We have a lot of issues with land constraints related aspects. Then almost 80% of daily transport requirements are met through our road networks, and out of which almost 80% of the travel is occurring towards the very limited length of national highways in Kerala. And we are having 182 lakh registered vehicles as of the figure of 2025, and almost 10 lakhs of vehicles are keep on adding in every year. That is the rate of vehicle population, vehicle density. And we are having constraints such as land acquisition difficulties, environmental sensitiveness, funding limitations, fragmented urban transport governance. These are the constraints which limit the development of road infrastructure part to the demand, which is growing in an alarming rate. So this is the present situation with our road network. And coming to railway segment, yes, we can clearly say that we are in a place where the demand is not being met with the existing capacity, and we are nowhere facing a lot of difficulties in expanding our existing rail network. We are having limitations with the because of the major rail link is between Trivandrum and Kasaragod with an 600 kilometer length, but it's befitted with almost 630 curves, out of which around 300 are sharp curves. So we are in no way to increase the speed with the existing rail network.
And in that line, our future need is the requirement of either a suburban rail system or a high-speed rail system that we will discuss, and finally what type of development will be suited in railway segment in Kerala. And while coming to the inland water transport, which is the untapped potential that we have beneficially we have in our small state. We are benefited with around 1,900 kilometers of waterways, but unfortunately to say that it is underutilized. And major challenges occurring in this segment are poor terminal infrastructure facilities, low service frequency, weak multimodal integration, navigation constraints, of course it exists, then declining modal share. So the integration part is very much required, and while compared to the road segment to the national average of the length of road segments in other states, we can see that Kerala is vastly blessed with a long kilometerage of road networks. It is almost in great figures compared to the national average, wherein we can find that for every 100 square kilometers, the national average lies somewhere around 100 to 150 kilometers of road length. But in Kerala, we have almost 500 plus kilometers in every 100 kilometers square of land area, which itself clearly states that we have a good accessibility, but the mobility requirement, that too speedy transportation, we have to support speedy transportation through our roads, ensuring safety. That parameter is lacking in the road segment. So altogether, we are in dearth of a integrated transport network system. That will be, that is our line of thought. Then coming to the air transport segment, yes, we are growing strongly. We have 4 international airports with ensuring strong global connectivity, as well as creating a large number of tourism as well as NRI travel demand. And the lacking parameters or futuristic needs in this segment comprise of airport rail links, the connectivity issues between airport to, if we provide a better connectivity with a rail network or suburban rail network or road network to the airport facility, it will be very helpful for us for ensuring better development. Then integrated logistics hub development. Of course, considering the climate resilient infrastructure build-up, it is very necessary that nowadays we are facing a lot of environmental issues as well. In this line, airstrips and helipad development will be another scope of improving the transport network. So these are the major ongoing projects happening right now in Kerala. We are having NH expansion. It's happening in an alarming date. We have hill highway development in progress. Coastal highway is also in swing. And coming to railway segments, capacity enhancement works as well as speed increment works, increasing works are also in place. Station redevelopment activities are in swing. And coming to water transport, Kochi Water Metro, that's a flagship project. They have also introduced green mobility type of vessels for daily commuter transport as well as freight movements, and hydrogen based fueling vehicles are also, vessels are also under design. Then Kochi Metro Phase 2 is in progress. Integrated urban mobility initiatives also taking up in a great pace. Then coming towards the logistics part, Vizhinjam, that is that's the best project we got blessed with, and it is in full swing right now. And the phase 1 was envisaged for a projected capacity of 1 million TEU, and unfortunately we can say that we could achieve, as per the current figures, we could achieve more than 2.6 TEU during the first 18 months itself. So the next phase is that it is constructed as a 70:30 transshipment port. So the 30% of the gateway traffic which will come, which are planning to come in recent future, we want to convert it to better value yielded products by increasing either the road networks or the goods movement through rail networks. That part is very, we have to give keen interest in that part also. And we have got a promising budget. The recent budget has allocated around 1,05,700 crore rupees for transport purpose, wherein the Mission Samudra, that is a key highlight in our latest budget, which is integrated for the development of coastal line, as well as we have in swing
the pre-feasibility study of Kozhikode Light Metro as well as Trivandrum Light Metro. And the another added parameter is that we are into AI-based technology. Government is having keen interest in developing project management and better pavement management service portals through the advanced technologies. And coming towards the equity side and public transport recovery, we have introduced the Priyadarshini scheme for free travel for women, as well as the KSRTC is also now in gaining better transport connectivity, ensuring the public transport segment to be equipped in a better way. So why integrated development is necessary? That is the main point of discussion which will be happening slightly a moment later. So with this present situation, yes, we have limited coordination, poor interchange facilities, separate planning approaches, that is the decentralization impact. Each and every agencies are planning at different perspectives, and likewise a centralized planning is not happening. And Kerala itself is lacking, again, it is lacking with a traffic demand model. So that's also a dearth. Then the last mile connectivity, how can we improve those sections? So the future direction could be multimodal integration, that is well required, unified transport planning, transit-oriented development, TOD-based development services, digital integration, that is the MaaS, mobility as a service platform. If we could introduce, it will be a great achievement for us. Seamless passenger movement. Right to all, the challenge is not lack of projects of funding. The real challenge is the lack of integration. So Kerala 2047 should not merely build more roads, but it should build a smarter, greener, safer and integrated mobility ecosystem. And herewith I conclude my brief presentation. I believe that it will be very fruitful for the coming discussion. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Moving on to the panel discussion, I would like to request the members, Shri T. Ilangovan, Dr. Tom V. Matthew, Shri Bidur Kanja, Mr. M. P. Ramnavas, and Dr. Kunjariya P. Isaac, sir, to kindly take the seats on the dais. It is our distinct privilege to introduce the moderator for this session, Shri T. Ilangovan. Shri T. Ilangovan is an eminent expert in traffic engineering and transportation planning with over 35 years of distinguished service as a research scientist, including a notable tenure as director of KSCSTE-NATPAC from 1998 to 2015. Following his retirement, he served as the executive director of Kerala Road Safety Authority. An alumnus of Madras University in Civil Engineering, he completed his post-graduation in Traffic and Transportation Planning from the School of Planning and Architecture, New Delhi. A Commonwealth Scholar and an elected council of the Indian Roads Congress, his vast expertise spans urban transportation planning, highway research and road safety infrastructure. Sir, we are deeply honored to have you here today. And we welcome you to this session. And we respectfully hand over the floor to you. Good morning to all of you. We are going to have a panel discussion on mobility for 2047. We have a very eminent panel of experts with us, Professor Tom V. Matthew, Dr. M. P. Ramnavas, and we have Sri Bidur Khan Shah, Professor Kunjariya Isaac. So we have a very eminent person representing research, consultancy, academic background and field experience and innovation field. So we have with this, I think we will start the things. I have few slides, just 4 or 5 slides to start with that. And after that, I think we will move on to the panel discussion. Can you just show this? Yeah. Yeah, just next one, please. Well, as per the Technology Information and Forecasting
assessment council constituted by the Government of India, they formulated technology mission for next 10 years. That is 2035 horizon period. In that, one of the first point about the vision for transport in 2035 was emphasized. That is, by the year 2035, the technology should enable us to access public transport within 1 kilometer from home, or 15 to 20 minutes walking from their nearest residential place. So this is one of the vision emphasized in that TIFAC. Second one was, no place will be more than 3 hours away from the district headquarters, or 5 hours from the state capital, and or 8 hours from the national capital by 2035. It's possible with the development of technology and the speed with which the technology is improving. I think it's possible in the next 10 years period. Next one. Coming to mobility vision for Kerala, again it was given in the technology vision: sustainable, safe and integrated mobility which allow the people to travel with comfort and dignity. And this is the generalized vision for any mobility requirement. So this was the technology vision that was emphasized about 10 years ago. Coming to the present mobility trends in Kerala, I think Mr. Subin in his base paper highlighted about the vehicular growth and the density of density and capacity restraint. We have a situation wherein nearly 50% of our people have access to motor vehicle, or they own motor vehicles, and of which 2/3 of them are two-wheelers. So that itself indicates how crowded our cities are, our roads are. And second is, the public transport utilization in Kerala is about 30% of the passenger movement. And normally for a size of Kerala cities, it should be about 40 to 50%. So the chart below gives about the existing scenario in Kerala. It's about 30%. What is needed for a basic standard is about 50%. So if we are able to achieve this 50% share of public transportation, I think we will be comfortable in traveling. And what is needed is, in the next 20 years time, it should be around 60 to 70%. We cannot achieve 80%. That is the best in class cities like Bombay, Delhi and Madras even. They all have a high share of public transport users. Whereas in Kerala cities, I think we cannot avoid private vehicles. So if we achieve about 50 to 60% in the next 10 years period, I think we will have a better mobility. And another thing is that what is needed is a paradigm shift from the use of private vehicles to public transport one. So how do we achieve that? I think that is the one our mobility vision should address in the discussion. Second is, I think the public transport share is now currently about 30%, which should increase by 45% in next 10 years, and further to 60% by 2047. And wherever possible, I think we should improve our non-motorized modes of travel like walking and cycling habits for short travel, and which will also ensure or assure first and last mile connectivity for the public transport. And water transport, of course, it's in a very limited usage. Hardly 2% of the cargo are transported by water in Kerala. That too in Cochin, Udyogmandal areas, canals. And passenger share is about less than 1%. So that is also very, very meager. Considering the length of the waterway network, we have about 1,800 to 1,900 kilometers of waterways, of which 20% of them are in usable condition. Remaining 80% are in a dilapidated condition due to lack of maintenance. So what is expected is, in the next 10 years, the water transport should take a share of 12%, provided the West Coast Canal from Trivandrum to Trichur, at least,
become operational. That is initially part of our National Waterway number 3. Then by 20%, 16 to 20% we should achieve by 2047. So if there are a few national waterway declared a few years ago, if those things become ready, become operational, I think we should be able to achieve 16 to 20% share by water transport for passenger movement. And at least about 20% of the cargo movement should be taken by water transport, especially hazardous goods and petrol, diesel and all those products can be transported easily by water transport if it becomes operational. As per our NATPAC study, nearly 25% of the cargo movement that are using road transport can be diverted onto the waterway if it becomes functional. So the West Coast Canal is a very crucial link connecting one part of the state, Trivandrum, to the northern part. There are a few constraints and missing links. If those things are addressed, I think that is possible. 25% of the hazardous goods can easily be diverted, and thereby you can reduce the number of accidents, the road becomes safer, and the capacity will come down, and we can have a very good and smart water movement along the national ways. And there are some technological options for renewable source of energy for transport sector. Of course, fuel cell, hybrid battery, electricity, use of electric mobility is already there. In Kerala, the EV registration is going very fast. Nearly about 1 lakh of vehicles are registered in Kerala. And then solar power. Solar power, of course, there were several experiments carried out elsewhere, but still it is yet to take root in Kerala. Then gaseous fuel, hydrogen and synthetic gas. So that is also one area which need to be explored. And finally, oil-based fuel. We've been using diesel and petrol. That is all petroleum-based oil. And most of our foreign exchange goes for buying this crude oil. So I think now it's time to go for use of vegetable oils, biodiesel. What I mean is the ramar fuel, which we call it some time ago. So that sort of thing. And use of Jatropha carcass, the seeds. Jatropha carcass is like a almanac, cart almanac. That seeds, if you take the juice out of that, it gives a diesel-like property. So these are some of the areas where we need to explore. In the next 20 years time, if we have this sort of alternatives, we will have greener fuel and eco-friendly transport system we can evolve. And there are several technology. I think Professor Tom Matthew will address all those things. I just wanted to just highlight it. The driverless technology is there. So for autonomous vehicle, PRT, Personal Rapid Transit System. Few experiments were carried out in Kerala to introduce PRT system. Skytran, that is a transport system which is over the head. It travels along the corridor. So these are some of the systems I think we should explore. Amphibian vehicles for integrated mobility. Of course, road to water bus technology is available elsewhere, but it's mainly for tourism purpose. We can think of this water bus technology for integration between the water transport and road transport. Similarly, ride to water, already in metro, Cochin Metro has shown the way, use of water metro. So we can extend that further to other cities also. Again, water to air, seaplane concept, water taxi. These are all there in some of the advanced countries. Seaplane is used mainly for tourism activities. Now we can think of using that seaplane concept for urgent mobility from one part to other part of the state. Surface to water, flying car concept. So these are some of the technology available in vehicle area. Coming to intelligent roads, again water absorbing pavement and smart or highways, interactive signals or lights, self-healing roads. These are some of the technology I think we should try to adopt to improve our urban mobility. I think with this I'll stop my presentation. I just wanted to
throw some points on the general topic of urban mobility for the next 20 years. I think we will move on to our panelists because we have a limited time. It's about one hour 20 minutes or so. So we will have each panel member can take about 10 minutes presentation and 5 minutes we can reserve it for questions, question and answers. Thank you, sir. Thank you, sir. Before we start with the panel discussion, let me take a moment to introduce the distinguished panelists for today's session. Today we have with us Professor Dr. Tom V. Matthew, who is the Institute Chair Professor, HAG, and Head of the Department of Civil Engineering at the Indian Institute of Technology, Bombay. A leading expert in transportation system engineering, he has over 2 decades of experience in teaching, research and consultancy, contributing extensively to projects sponsored by government agencies and industry. He also serves as the chairman of the Research Council of KSCSTE-NATPAC, providing valuable leadership and guidance to the center's research and academic activities. Professor Matthew obtained his BTech in Civil Engineering from College of Engineering, Thiruvananthapuram, MTech in Transportation Engineering and PhD in Civil Engineering from IIT Madras. Before joining IIT Bombay in 2001, he worked as a senior software engineer with Amada Software International. His research focuses on transportation, traffic flow modeling and simulation, traffic signal control systems, transportation network design, intelligent transportation systems, and road safety. He has guided numerous postgraduate and doctoral researchers and continues to make significant contributions to transportation engineering through research, teaching, and professional practice. We welcome you, sir, to this session. Our other distinguished panelist is Engineer Bidur Khan Shah. He is the Director of New Technology for Highway Development at the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. An IIT Kharagpur alumnus, he spearheads the adoption of advanced construction technologies such as automated intelligent machine-aided construction and value engineering practices to enhance the quality, speed, durability and sustainability of national highway projects. Through his leadership, the ministry has been driving innovation and policy reforms aimed at building cost-effective and future-ready infrastructure. Welcome you, sir, to the session. We have with us Dr. M.P. Ramnavas, who is currently working as Director Projects, Kochi Metro Rail Limited since June 2022. He is overall in charge for the planning and execution of all the projects of Kochi Metro Rail Limited, namely Metro Rail, Water Metro, IURWTS, etc. He has over 30 years experience in planning, design and construction of rail and metro rail, flyovers, water transport and other infrastructure projects. Prior to joining Kochi Metro Rail Limited, he has worked for Maharashtra Metro Rail Corporation Limited, RITES, Konkan Railway Corporation Limited and Southern Railway. During his career, he was involved in the work of various important bridges on the Indian railways and also major metro rail projects. He holds MTech in Structural Engineering from IIT Madras and PhD in Structural Engineering from IIT Delhi. He also conferred with Eminent Engineers Award by the Institution of Engineers India at the 39th National Convention of Civil Engineers. We welcome you, sir, to the session. Our next distinguished panelist is Dr. Kuncharia P. Isaac, who is a distinguished academician and administrator with over 4 decades of experience in technical education, transportation engineering, and higher education governance. He is the founder, Vice Chancellor of APJ Abdul Kalam Technological University, Kerala Technological University, and has served in the Member Secretary of All India Council for Technical Education, Government of India, Director of Technical Education, Government of Kerala, Vice Chancellor of Hindustan Institute of Technology and Science, Chennai, and Director General of Xavier Institute of Management and Entrepreneurship with campuses in Bangalore, Chennai, and Kochi. A gold medalist in MTech, Transportation Engineering from IIT Madras, and PhD from Bangalore University, Professor Isaac has made significant contributions to transportation engineering, technical education, and institutional development. He played a key role in establishing the Kerala Technological University as an e-governance platform, introducing outcome-based education and strengthening engineering research in the state.
His contributions include over 50 research publications, successful coordination of numerous research and training programs, and mentoring several PhD students. He has also served on the boards of several premier national institutions, including IITs, IIMs, and NITs, and has received several prestigious honors, including the ISTE Fellowship and the Professor M.V. Piley Award for Distinguished Academician. Welcome you, sir, to the session. Now I would like to request Ilangovan sir to kindly take the session. Now I request Professor Tom Matthew to make his presentation. Good morning. One of my mentors said if I sit and talk, the audience will lie down and listen. So I don't want that actually, so I'll just stand up and talk. So this great morning, like to touch upon some thoughts which is in some form it is already covered in the previous presentations also. The challenges are, there is development that is happening all around. Society is growing. There is, rapid rise in the personal income. The values of the society is changing. Vehicle ownership increasing. There is tremendous growth in all kinds of mode. Okay? That is something that is welcoming. But in this context, there is a big gap between, I would say demand and supply. Okay? The pace with which the society is changing, the needs are coming, the infrastructure is not able to cope up with that one, there is a big gap. But more than this, I would say there is a big gap in the, perspectives, understanding. Okay? I would say that engineers are great designers, but very poor planners. Okay? They are great designers, but very poor planners. It's not with anything, because that's how engineers are being trained. Okay? But when we look at transportation, especially from the transportation planning perspective, a couple of things that makes this big gap. One perspective is as engineers, we deal typically with materials. Their properties can be determined easily in the laboratory, and even otherwise there are several codes and books are there which actually gives what is the properties of materials. Now, on the other hand, transportation is something that deals with people. Okay, how people behave. You don't see any code or any manual which says how people behave. So that is one big gap. Okay. Second, transportation is a derived demand. Okay, I always say that nobody travels for the sake of travel. It is also to meet some other derived need. Okay, so until and unless the designers understand why do people travel, okay, this gap always exists. So transportation planning is basically trying to understand the dynamics, or in other words, reading the mind of people, which is near impossible. But that is exactly what transportation planning does. And lastly, we are all interested in our own domain. Okay? If I'm interested in KSRTC buses, I'm interested in how to promote that one. Or if I'm in railways, I'm interested in that one. If I'm interested in roads, I'm interested in construction. But from people's perspective, they are not concerned about this one. As a user, as a traveler, my need is to travel. Okay, doesn't matter which mode, doesn't matter which route, etc. So this gap has to be understood, and that's why I think this transportation planning, and especially as rightly this organization is named National Transportation Planning, and this perspective has to come into all the designers as well. Now with this, I will just want to touch upon some few aspects of what I call as smart transportation, in the sense like we are aiming for 2047, okay, where it has to be futuristic. Okay,
So, I mean, there are numerous areas of transportation, each of them we can address on that one, but just I would say that, okay, as NATPAC, we have to take it as a mission to identify certain areas with which it has to focus, and with a very specific focused research and niche area where, you know, NATPAC is going to excel, and not attempting on all and every areas of transportation. It's a huge task actually. So I just want to list out, I think, 6 areas probably that would focus on the planning perspective. Okay, one is, it's already mentioned about the multimodal integration. This comes from the earlier statement of mine which says, okay, transport should be viewed as a single integrated multimodal system, because a person who wanted to travel from his origin to destination is least concerned about one particular mode or something. He wanted to reach from his origin to his destination with the least amount of time, with best reliability and safety and efficiency. So every mode has its own advantage, okay, its own plus point, and its own weaknesses are there. Okay, so as a planner, need to understand these things. Second, there is market for every mode. Okay, sometimes I heard about the debate between should we have bus transport or metro, okay, in a city, okay, earlier days, and there are big debates are happening. Now, I would consider that is a very foolish debate. Okay, there is a market for every mode of transport. Sometimes they ask, okay, we speak about public transportation, okay, and then we'll come and ask this question: today, did you travel in the public transportation? And people say, no, I am not traveling in public transportation. But we forget that, okay, there is a market for public transportation, there is a market for private transportation also. Okay, that has to be understood. Okay, so no one mode is superior, no one mode is inferior. There is a market for, there is a need, there is a demand, there is something that every mode is going to contribute. Okay, that has to be understood, and from a holistic perspective. Second aspect is efficiency and reliability. Okay, congestion. Now this is another buzzword, okay, which no transportation engineer would like to hear that one. Okay, they will say, oh, you construct so many roads, did the congestion reduce? Oh, we feel very guilty. Okay, we made a lot of infrastructure, so instead of the society become better, I'm making it worse. Be it in accident, be it in terms of congestion or any negative impact of transportation, especially in the area of congestion. Okay, we also need to understand there is a demand that is growing, which is not in the control of transport planners, but it has to be understood and incorporated. And from a reliability point of view, public transport. Okay, what people hate is uncertainty. Okay, when a bus will come. Okay, so doesn't matter we put a very state-of-the-art bus, etc., but its arrival is uncertain. Okay, nobody will like to take it. Okay, so so efficiency and reliability is another sign or a characteristic of a good transportation system, which we have to aim for that one. Okay, freight logistics, same thing, predictable delivery of windows. Okay, when my good will arrive. Okay, again uncertainty is something that is against it. Third is accessibility and equity, a universal access. Okay, consideration of mobility needs for all sector. Okay, daily commuters versus business trips. Okay, all of them have their contribution to the economic development. We always say that, okay, the economic indicator is closely related with the transportation system. Okay, they both are interconnected, or in other words, a good mobility transport system is the best catalyst for the economic development. So economic development is possible with all sector of people, so therefore transportation, a smart transportation for 2047 should be actually including all kind of things, be it rural, be it urban. They both have contribution. One of the problem with our country, I mean, not only in our country, all over the world is, okay, urbanization. Okay, people come to the cities, and cities are increasing its burden for transport and all the other amenities. Now, can we say people not to come? Maybe possible in countries like China, but not in India, where democracy is there. Okay, what is to be done? Rural areas should be strengthened, especially in the area of connectivity and transport. Affordability and cost should neither be a barrier for low income and
etc. Because while there is a case for subsidizing public transport, but there is also should be a case for making it operationally profitable. Okay, capex can be subsidized, opex has to be there because there has to be an efficiency linked with transport system. Okay, sorry. Yeah, safety and security. Now this is one of the highest undesirable impact of the transport system. Okay, accidents and so on, etc. Okay, so infrastructure should be designed in such a way that that it has to be safe. We made a new highway or new road or something, immediately there is accidents. Okay, so why it is happening? Okay, this has to be addressed. And the next one is economic viability. Okay, now another area where the transportation is it should be viable. Okay, there is a room for government subsidy and so on, etc. But it has to be sustainable in the long run. Okay, and cost effectiveness, and every system should be financially sustainable. Okay. Okay, and the environmental sustainability, earlier it was financial one, this is environmental sustainability. We have to preserve our resources for the next generation. There are numerous things that can be addressed on this front. Now with these few highlights on what should be the characteristics of a futuristic transport system, what we can do, there are few perspectives which I wanted to lay down. Okay, one is which is already mentioned in our previous presentation of a regional planning model. Okay, so when you say the planning model should be maintained not by the person who is implementing. You remember I was telling about the gap between the design and planning. Planners are good for planning, so they should have a planning independent of any particular mode. Okay. Second is activity. Okay, behavior. Why do people travel? Why does not only people travel? Why does goods also? That's what we call activity based. Okay. Then the data driven. Now this is a very, very important, okay, especially our society is changing very, very fast way. The conventional way that we collect the data and so on, etc., build the models, etc., is not any longer acceptable, neither required also, because we have numerous emerging sources of data, and this can be integrated, and the planning model could be more dynamic and realistic. From the perspective of the state, we can have a state level planning model which can be used by any implementing agency. The other aspect that is very specific to this state is network development and capacity augmentation. Okay, this graph shows how the vehicle ownership is increasing in the state of Kerala for the last 2 or 3 decades. Okay, but how the road network is improving. Okay, they are not able to improve at the rate at which the vehicle growth is happening, or the road network is not improving. Now what is the solution? We cannot in a sense keep on widening the roads. We all understand the specific issues of the state also. Now one of the strategic way to address this one is to increase the reserve capacity. There is a wide network of roads. Even though our national highways and state highways are very limited, and increasing its width and capacity is a challenging task. But we have a very scope for a large network of roads which are traditionally we will say lower class roads, etc. But their network capacity can be increased so that there will be alternate routes for the movement of people. I mean, nobody wanted to travel, I will travel only in national highway, I will travel only in state highway. Nobody says like that. Okay, I want to travel from my origin destination in shortest time. Okay, so by increasing the reserve capacity, there are a lot of links, etc., which are highly underutilized. By making it more efficient, one need not make a very huge investment in developing great corridors. Okay. Public transportation, it is already mentioned. Our state
is very good in a very good share of public transportation, but alarmingly this percentage is increasing. For example, in Kochi, for example, in 2001, 60% traveled by public transport. Now it was reduced to 25%. Okay. So I think one metric of the development of a society, a sustainable society, is increasing in the share of public transportation. I'm not going to put any numbers, etc., but that is an indicator. I'm not saying, okay, 100% public transportation is also a realistic one, okay, but there is a good share of public transportation. What can be done? Dynamic scheduling, the need-based, okay, information system, okay, and connectivity, etc. All these things, okay. So we need to think, okay, from the user's perspective, okay, what does he or she want? Freight transportation, I think the state, I think recently has given very focus on this one. I think NATPAC also can focus on this one. State also can do that one and can become a knowledge center and expertise in this country in this area also. So all these factors that is discussed in the case of passenger transport is also applicable for the underlying principles are applicable for the freight logistics also. Okay, so modeling, I mean, from where the goods comes, where does it go? Okay, and each of the goods have its own, sophisticated characteristics are there. Then the port operation has a very, very significant area of development and connectivity. Institutional framework, okay. So we need to have a institutional framework. When we say institutional framework, people are already in the execution. They have some hours thinking about that one. Why? But the institutional framework is not for operational. It is not for financial. It is not for authority, but it is for the planning. Okay. So the unified planning agency. The planning has to be separated from implementation, design, etc. Okay. The planning people should be able to provide the resources and informations about various interventions. Okay. For example, let's say the state has recently made some revolutionary change in the KSRT, how it is run actually. What is the impact? Okay, the planning should be able to tell. Planners should not be not be concerned about whether this should be there, that should be there. But if this is there, that is there, what is the implication of that one has to be there. We have to give time for other panelists also. Yeah, sure. Could you be brief? Yeah, there is only 2 more slides. Okay. Yeah, the last but one is the human resources. Okay. Training, behavioral understanding. Okay, so the gap that I was mentioning has to be addressed in training the people. Okay, we need to understand, our engineers, our scientists has to understand this behavioral aspects of how people demands, how people behaves. Okay, and multi-agency coordination. I think the minister also was telling about the coordination issue, etc. It has to be addressed. I think safe transportation, we all agree on that one. Okay, so I will go on that one. Traffic management, we can do on that one. So let me, in the brevity of time, I will want to conclude by saying that, okay, NATPAC should, position itself as a planning agency, focusing on a few areas where it can expertise, which is also aligning with the need of the land. Thank you. Thank you, Professor Tom. Now, I think we will move on to the next speaker. We have a very eminent person, engineer Bidur Khan Shah, who has come with a lot of technology-oriented innovations in highway sector. I think we look forward to hear from him. You can use, yeah. Sir, I will happy to share my thoughts during Q&A, sir. I do not have any presentation, sir. Yeah, you can talk if you want. I think there are certain points which I would like to. Certain points I would like to have an answer from you. The Government of India is promoting several new technologies in road development and highway sector. So which of the innovations, especially AI technology, recycled materials, intelligent pavements, and sensor-based monitoring or advanced construction technologies are expected to be most relevant for a geographically fragile state like Kerala? Sir. Good afternoon to all. We
I am audible? Yes. Oh, okay. We all are witnessing or rather contributing to this massive infrastructure development, and I hope this will continue for next 12 or 15 years with same pace or faster. To meet this ambitious target, we are leveraging technology right from identification of national infrastructure need, first and last mile connectivity, multimodal connectivity, and integrated planning, real-time monitoring, maintenance and operation. Our highways are digitally planned like PM Gati Shakti, optimally designed, sustainably constructed, continuously monitored like bridge health monitoring system, and predictably maintained. The broad framework we should follow is decarbonize and grow, that is sustainable development, keeping ecology and environment on top of development, time-bound construction without compromising quality of construction, and to harness transformative power of digitalization for speed and scale. This is the era of 3D. That means use decarbonization and digitalization for development. A few conducive, appropriate technology for the Kerala state, I can suggest for this ground improvement. One can use a stone column or prefabricated vertical drain, PVD. For this subgrade or sub-base construction, one can use a stabilization technology. Then, since it is a high rainfall area, we have to use this CGBM, cement grotted bituminous macadam, or even we can go for low air void bituminous wearing course or bituminous mix layer compacted to or near to zero air void. For slope stabilization, one has to use this earth percussion anchors along with conventionally what we are doing is SDA, self-drilling anchor or soil nailing, to prevent this shallow erosion or shallow slide of our cut slope during rainy season, during monsoon. We even use this INSAR technology for monitoring and identification of vulnerable hill slopes using satellite imagery. Since Kerala having this corrosive environment, so the alternative corrosion resistant material or reinforcement is GFRP, glass fiber reinforced polymer rebar. Then one can use this also UHP FRC, ultra high performance fiber reinforced concrete, geosynthetics, and more particularly this geocomposite with mini drain pipes. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you. We'll come back to you in the next round of questions. Now we have another eminent person who has rich knowledge in design and implementation of railway related works.
from railway to metro systems planning and design. So now could you just share your thought on how you are able to integrate the various transport systems, rail and water in Cochin especially, and what are the other possibilities that can be extended to the other cities? Well, Cochin has got a well laid out integration. What are the other possibilities of physical integration and economic integration in that field? Could you elaborate on that? Good afternoon, everybody. And first of all, my congratulations and best wishes to NATPAC on their Golden Jubilee celebration. And thank you very much for making me part of this program and being with you. And with regard to this question, Kochi Metro, I'll start with the project or the organization where I'm working now. Kochi Metro, we are having an operational network of 28.2 kilometers with the 25 stations. And we are expanding it with another 11.2 kilometers and 11 stations as a phase 2. And we are also planning the DPR, detailed project report is under preparation for the phase 3 connecting Alwa to Angamali via airport. We are also having a water metro system, which is basically a Government of Kerala project entrusted to Kochi Metro Rail Limited for execution. And it is being operated by a Government of Kerala company called Kochi Water Metro Limited, wherein I am also one of the nominee directors. So water metro system, we are having the detailed project report envisages 38 water metro terminals with the 78 boats, 76 route kilometers, and that is a full system. So far we were able to commission 12 water metro terminals with the 20 boats and operating in 5 routes. The original projected ridership for the entire project for water metro is 36,000 per day, and with the present network we are having a ridership of approximately 7,500 average. Coming to Kochi Metro Rail, with the present network and the present number of trains which we are operating, actually we are having 25 3-car trains, of which generally every day we operate 13 or 14 trains in rotation. And we are operating about to 49 trips every day. And if there is any requirement of heavy traffic, like there is a football match happening in the JLN Stadium, Metro JLN Stadium, or any other commercial event happening around, we will be inducting more trains depending upon the traffic and the crowd gathered at the station. So we are having that calculation we will be making, and also we will be seeing the sensitively seeing what is the number of passengers coming in. Accordingly, we will plunge more trains in the peak hours. With regard to water metro, presently we could get only the 20 boats, because the other boats for which we have given orders to Cochin Shipyard Limited, they are yet to give 3 more boats, and we have also tendered for further boats. And there are so many other constraints like funds and also the availability of boat construction facility, or the response which we are getting is very low. But we are also trying to communicate to the industry to get more boats or more shipbuilding firms or boat construction firms to be taking part in the industry. Now we are also having this water metro rail system and water metro system are not directly connected. So we are having an electric bus fleet comprising 15 e-buses of 32-seater, and for which was started in January 2025, and we are having a average daily ridership of 5,000 trips. And these buses are being operated from the Alwa, the northernmost terminal station, to airport, and also to other locations like Kalmasheri Medical College, Info Park, and also we are connecting from the MG Road Metro Rail Station, which is nearer to the High Court Water Metro Terminal. So the Water Metro and Metro Rail are connected together with the ring services of e-bus starting from MG Road Station, going to Marine Drive, General Hospital, and connecting the High Court Junction to serve the Water Metro. And we are also having electric buses running from Kakinada Water Metro Terminal going to Info Park
to carry the passengers who are coming from Vaitila to Kakinad and they're taking the electric bus. And those who are reaching Vaitila, they are coming through long distance buses from other places like Kottayam or other southern parts of the state. So I'm just trying to say this is the multimodal integration even without a metro rail also, bus, water metro and then e-bus. And we are also having the the metro rail connected to all modes of transport, like airport is connected to buses now, and if the phase 3 is implemented, we will be having a metro rail direct connection to the Cochin airport. And the major railway stations, Ernakulam South is very near to Ernakulam South station. We are having a Ernakulam South metro station, in which we have already given facility from the concourse level, that is the first floor level, to directly go to the railway station, so that when the rail development of the Ernakulam South railway station is completed, the people from the first floor of the Ernakulam South railway station can take a skywalk and reach directly to the concourse of the Ernakulam South metro rail station. So once the railway development work is over, that will be physically connected and integrated. And for Tripunithura, that is the southernmost terminal we are having for the metro rail station. It is presently we are having a ground level connectivity with the Tripunithura Indian Railway Station, and some proposal is there for connecting it through a skywalk from the higher level, that is the concourse level of the Tripunithura Metro Rail Station to the Tripunithura Railway Station, for which some provision has already been made in our metro station work. And another major importance, second biggest railway station is Ernakulam town. We are having a metro station called Town Hall, which is hardly 500 meters from the Ernakulam North railway station, and the connectivity, physical connectivity other than the road, is also under consideration, but unfortunately we don't have land to construct even a skywalk or any ground-based proper footpath, etc. And as part of the non-motorized transport program, the idea of a public transport system is that it should reach the doorstep of every person. So for that we have implemented spending about 110 crores. We have implemented non-motorized transport system, constructing footpath from the metro railway stations to the nearby areas, and so that the walkability or the pedestrianization is improved. And we have made it even for the physically challenged people also by having tactiles all along the footpath. And we have kept a bollard to prevent two-wheelers coming onto the two-wheelers or even four-wheelers coming onto the footpath. But unfortunately, there are a lot of behavioral change required. Even the cars are getting parked on the footpath. Even bikes are also being taken on the footpath. Some places, knowingly or unknowingly, the bollards are getting broken. And whenever there is a traffic block, the bikes are going on the footpath. This is very unfortunate. And these are the multimodal integration we are having. As far as our own systems like Metro Rail and Water Metro, as well as e-buses, we are having the Kochi One card, which can be used in all three modes. And the tickets tickets have to be taken separately, but card can be used in all three modes of transport. Then we are having e-buses, 75 e-buses procured by us and given to Ernakulam Jilla Auto Drivers Society, and they are operating it at some lease charges. We are leasing it out to them, and we also allowed them to buy their own diesel autos of 30 numbers. And this is how the Metro Rail, Water Metro, e-bus, e-auto and pedestrianization ecosystem being done by Kochi Metro is happening at Kochi. And same can be implemented in other metro or urban areas also. All the modes of transport are not there to compete each other, it is to complement each other. So if even the longer distances we may have to travel by trains, still slightly less, but other distances which are not covered by the rail routes, we may have to travel by buses. And shorter routes we can have metro rail corridors or even city buses or intermittent public transport like taxis and auto rickshaws. Of course, private vehicles do have its own convenience for those who can afford. But whatever, to a great extent, if that convenience can be given in the public transport, we will have a modal shift from the private vehicles to public transport. One good example is
One is metro rail, because the facilities and the ambience being created in the metro rail, that is also attracting people to take metro rail ride. And also the Vande Bharat train is also an example, faster travel, more convenient travel with the new rakes of the train. And people are enjoying it, and Kerala it is very successful because it can be seen from the patronage Vande Bharat is getting. And you have some more points, or I will be glad to have one more point. Yes, sir. Because you mentioned about the integration of various modes. But apart from card users can use from first mile to last mile connectivity with the single this one. But is there any single ticket for multiple trips by different modes of transport? Is it in prevalence? Or it is not in prevalence. That is what we all are aiming for. And even the national level also, there is an NCMC card which is already implemented, National Common Mobility Card. So one card, if somebody buys, he can use it in any of the metro rail systems. Now the Kochi one card is applicable only for Kochi Metro Rail. Okay. We are yet to switch over to NCMC. There are some technical issues which we have to solve, because Kochi Metro, when it started the commercial operations in 2017, it was the first metro to have a tie-up with a bank. In our case, it is Axis Bank. Through a tender, they have won that contract, and they have implemented the entire automatic fare collection system for us. It is a PPP model, and they are also giving some revenue to us. Totally for a period of 10 years, it is approximately 208 crores we are getting in installments. Now in NCMC, we have to switch over to NCMC, so our bankers should continue to be Axis Bank, so it is a change from the contract. So we are negotiating with them to arrive at a proper solution for that. And after Kochi, Nagpur was the next metro to have a tie-up with the State Bank of India. So I think they are also in the process of switching over to NCMC. Once NCMC is in place, even all transport modes it should be applicable. Even the Kerala state also, the private buses, auto rickshaws, state transport buses, everywhere it can be made applicable. So it is the ultimate aim from the national level also. So once we succeed in reaching there, then it would be great to have all the modes connected. Okay, thank you. I think we'll come back to you with a lot of questions which we would like to find answer from you. Now we'll move on to the next distinguished panelist. I won't say he's an expert. He's a jack of all trades sort of thing. He's an academician, researcher, and educator. And his education governance, he has been involved for a long period. So Dr. Kunjari Isaac, would you throw some light on this topic? Yeah, very good morning to all of you. Thank you, Dr. Ilaungavan, for chairing this session, and my co-panelist, the Director of NATPAC, Dr. Ashalada, and her team for organizing starting the Golden Jubilee celebrations, which spans for 1 year, to think about how the development of Kerala in terms of transportation has to happen. That's a good move. Right? Now, I don't know where to start. Well, I can give you... Yeah, it's fine. I will just come to that. Yeah. The first question, I just would like all of you to just wake up from your sleep. I think all of you are looking at your mobile, some of you are sleeping. Something like a disinterested group. And we be cheerful. Right? Please be little. Let me ask you a question. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളോടല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 1 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നു. You spend 1 hour for your travel. In 2047 or in 2037 or in 2027, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്രയായിട്ട് കുറയ്ക്കണം? How far you should want to reduce or you want to increase? Just tell me. Reduce by how far? 50 from 1 hour. See, this is her aim. What about you? Tell me. I mean, each one has their own view. Maximum 30 minutes, so half, 50%. Anybody won't like to have more than that? So, the aim of this mobility for future is
to reduce the travel time, right? Agreed? Now, I'll come to the point. There is a myth, I would say it's a myth, that Kerala is the most densely populated place. Ellarum sammadicho? All of you agree? I will say no. Because Delhi, the population is 11,000 people per square kilometer. Agree? Mumbai may be 20,000. Bangalore is less, maybe 5,000. What is Kerala? Tell me, NATPAC people, scientists, what is the density of population of Kerala? 800 to 900. Yeah, that's right, 800 to 900. Take it, just leave half of Kerala, which is the highland. You take it 2,000. We will reach, in 2047, what will be your density of population, tell me? Have you made any projection? See, he says it will be less than this. So, the point here is that what will be the population in 2047? And what is the travel demand at that point of time? And how do you cater? So, I would say that it is always a myth that we have no land, we have no place. I would say that Kerala is the luckiest place. I travel all around India. I find that this is the best place to travel because it takes less time. But still I find that it is only 25 to 40 kilometer per hour is the maximum distance you can cover in an hour. 25 kilometer, 30 kilometer. You travel on any road in Kerala. The fastest road. NH66 after it comes in, I don't know how much it will happen. Right? So, the point here is that we are in a better advantaged position today in terms of you have to project. I mean, you are telling that we will have waterway. We left one major thing here. The government of India has a major project called Parvatmala project. You are right? Kerala has a lot of hills. Why are we not being considered? Tell me. It's a huge project of government of India and they think that there is no Parvatam here. I have a small request to you. I don't know, the ministry has to take into account that we should have Parvatmala, we should be included into the Parvatmala project. This is my first request. So the the point here is that you have waterways. We were talking about national waterways system for the last 25 years. We will talk another 25 years also. We will be talking only. Nothing moves. Nothing is happening. So at least this is Parvatmala project is ropeway. Simple. We have to reach Munnar, we have to reach Ponmudi. If there is a ropeway from Trivandrum base station to Ponmudi, you would have visited Ponmudi today. Since it is not accessible today by, it takes 2 hours for you to reach Ponmudi. So please consider the, the point here is that we were talking about all this integration of this. We have to assess the travel demand, travel demand. The integration of all these modes. Everybody is talking. Today morning, if I want to catch the Vande Bharat train, when I reach the railway station, there is a chaos. I cannot get into the railway station by car. All those who travel will know it. It's very difficult to get into the railway station in the morning. Where is our integration? It's very good that I was also thinking about when you reach the southern, Ernakulam South Junction, to get into the metro today, it's very difficult. Even there is no road to walk. Probably everything will change. But I will only tell you one thing. When Delhi Metro was under construction, I was living in Delhi. I've never experienced any difficulty during the process.
I'll tell you, whatever projects we do in Kerala, you first cause hardship to the people living around. This has to be changed. Anybody from Kerala Water Authority here? We have been, 3-4 years back, through NATPAC only we said we should refill the trenches by using CSLM. Right? But nothing has happened. You cut the trench, you leave it for years there. You never resurface it. So what people require today is speed of construction, speed of implementation you take. You want quality, you want sustainability and cost efficiency. These are the 4 things. All your planning has to has to be based on these 4 things. The speed, the quality, the sustainability and the cost efficiency. See, we have no materials available in this. That's what a question which I wanted to ask Professor Shri Cha. What about hot in recycling? Recycling and re-recycling. Yes. So this is where we have got to, the technology comes into. I was just asking you about, Tom was telling about, in one of the slides, he has a digital twin. Do we have a digital twin implemented in all the roads in India? No. Even in national highways? No. Now we have initiated digital construction. Yeah. See, FDR, full depth reclamation, is another technology which we are now trying, no? In the rural road sector. NRRDA has been trying to do that. So there are a lot of technologies which are coming. I do not know in 2047 whether we will have a car or we will have something which I will use a drone or a similar kind of a device by which I will start flying from my home and then reach somebody else's home. I envisage something like that, because 2047 is 20 years. In 20 years we will have a different kind of transportation. We will not be using car. We may be using car. So the technology will keep changing. We will have different kinds of things coming into the picture. So, Tom, do you have any vision of that? I think in 20 years' time we need not have to travel. Because we have a online. He has gone beyond that. Online, this one. No, online is still happening. Now we will have a robo to do our job. No. We will relax. No, that is still happening, but still we have got to, at least we will have to have some gathering to have, at least in marriage or in something. So we have to travel. So when you travel, because today we are having this online meetings is happening. But the mode of transport will be maybe completely different. But forget about it. But we consider now, so what I am trying to tell is that we have got to make changes in the planning, integration, model integration of different modes is something which has to happen. We have got to forget about newer technologies, use the current technologies. The question which was given to me is that climate resilient structures, right? What will be that? Climate resilient. Please, my first thing is use the present course of practice. First, implement that, then think about climate resilient. If you go by the practice, I should design the roads for 30th highest hourly volume. Am I right? Right? 30th highest level. If I design the roads for 30th highest hourly volume, what will be the width? How many lanes will be required? We cannot go to that extent. So climate resilient structures are that which we cannot dream at the moment now. In the sense, climate resilient in the sense, not the present. There are certain climate, we have flash, the intensity of rainfall is very high during, it will happen. We have got to somehow wait for another
some more time to do the designs for that. We are not able to do the designs or do the implementation for the requirement of the yesteryears. Complete that first, and then only we can think of a structure which is completely resilient. We may have to take some more time for that. So basically what we have got to think is, we have enough land available, we have enough things, only thing is we lack. So I have a request to NATPAC is that conduct a detailed study of all these things, make a detailed plan of what is the transport, assess the demand first, assess the demand, travel demand, and assess the technologies, how it's being implemented now. See, why I asked the water authority is that ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി റോഡ് കുഴിച്ചാൽ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും അത് റീസർഫസ് ചെയ്യില്ല. We have newer technologies. Vacuum sewer lines are available. ഈ vacuum sewer lines വെക്കാമെങ്കിൽ അത്, I mean, it's very fast to construct. Maybe the cost is 20%, 25% higher. So we have got to adopt. Technologies are available. All technologies are available for the current, but we are still implementing the technologies of 10 years back or 20 years back. Adinto a mindset change has to happen. That we have to implement the current technologies, at least for the time being. Research is something, that's what, research will find a newer mode of transport for 2047. Forget about it at the moment, that's what I have a feeling. But you also will have to consider those things also. But at the moment, please ensure that we have a detailed plan, have an integrated mode. See, Uber vannillairunengil integration is happening through Uber model, very I mean, I think that is helping the integration. So we can have different kind of Uber models available for integration of these things. See, these are technologies which we have got. We have enough technologies available. Implement at least 50% of the technologies available. That's why I said cold in recycling, hot in recycling. He said recycling over recycling, and then full depth reclamation. We can have a lot of technologies like that. I mean, it's all new. I mean, which has been. We use modified bitumen for construction because we have to conserve the material. But long-term research should focus on alternate materials. What is a substitute for cement? What is a substitute for bitumen? What is a substitute for metal? Metal. It is substitute for aggregates, human. The cement concrete. So these are the technologies which we should focus on 2047. Tell me how, what is IIT Bombay is doing in this respect of finding new materials, development of new materials. Yeah. For this bitumen, what you have told, here there is a great potential of this locally available latex or NRMB, natural rubber modified bitumen. For cement, what we are doing, 100% cement, zero cement concrete, geopolymer concrete we are doing, sir. So it is in progress. We have also laid this test section to evaluate its efficacy and long-term performance. I think the polymer modified bitumen and rubber modified bitumen, it's there. The concept is there, but not only small implement. proportion. 5%, 10%, not more than 15%. But, Nobody is implementing it. Nobody is trying to find the. I mean, something. yeah, I think we will come back to you for second round. I think we'll take your points. One point which I think they initially mentioned about the time we spend for our travel, but as per the activity model, the percentage of your disposable time spent for various activities remain stable over the period. Am I correct? If you spend 10% of your travel for work trip now, 20 years later also it will be 10% of your disposable time.
So that is one of the concept which. It's increasing now because see. No, earlier- I think instead of traveling 1 hour, now they are traveling 1 hour. Maybe in 20 years' time they will travel 15 minutes. Remaining 45 minutes they will do it in some other activity. So anyhow, that is the concept of activity model. We will come back to you. There are a few more questions to the panelist, keeping the time constraint in mind. There were comments also received from participants when they registered their form. Some of the comments were, of course, taken care of. I just would like to make few things. One of the participants mentioned about that safe, efficient, environment-friendly mobility for all, taking care of special needs for children, elderly, and women. I think inclusive mobility is talked about in the base paper. I think that point is taken care of. Another participant mentioned about the future ready Kerala for 2047. It is essential to integrate climate science into the planning and development. Of course, climate resilient designs are also included in this. Take for example Holland, which is 3 meters below sea level, the Netherlands. They have developed a system wherein the water, flood water or sea water enters into the country. First point of conservation, there is a way of conserving the water. Second level, third level, after that only it enters into the mainland. So these are some of the innovative ideas they created. So we can think of such things for sea erosion. Every year Alleppey. Kuttanad is below sea level. Yeah. So Kuttanad, every year the roads laid in Kuttanad is getting flooded, and again relaying, constructing one bridge, again another bridge. So it goes on for years. Anyway, climate resilience is also taken care of in our base paper. I think the mobility for 2047 would cover that aspect. And there were some points we should also expand, modernize. We should also expand and modernize inland waterways and coastal transport networks while adapting them to the challenges of sea level rise and changing ocean pattern. Of course, there are certain innovative designs available elsewhere. I think we should try to transfer them to our situation so that our roads and other transport network is climate resilient, and sea erosion also should be taken care of. So these are some of the points received from the participants. Now we will move on to the second round up. We have maybe, do we have time? It's 1 o'clock. So maybe another 10 minutes, quickly we will go through that. Going to Professor Tom Matthew. The state is leading in road crashes and severities in the country. Road safety, of course, issues. What type of interventions are needed to enhance road safety management and to achieve significant reduction in the road severities? Because the road safety aspect is not covered in most of our discussions. So I think could you please throw some light on it? Yeah, I think one of the negative impact of transport is road accidents, crashes, which significantly put a toll on the economic system of the country. There are many strategies are there, but I would think of two specific things. One is engineers construct very good roads, but but they don't consider sometimes the actual operational aspects, how people actually use that one. So one of the one institutional arrangement that can be done is to be, like whoever is constructing should also be responsible for operation, who also should be rewarded for its performance or held accountable for that one. So that is one issue that can be done. It's a challenging from a government perspective, but one of the reasons how abroad, etc., why they are able to, address the issue of safety is there is somebody responsible for every section of road.
Now here somebody construct, but nobody is responsible for its or irresponsible. Okay. That's one of the institutional arrangement that can be done. That okay, so the so it can be addressed. That is one thing. Second, these days we'll say okay, these modern gadgets and all those things are one that is distractive. It is true that okay. At the same time, we have tremendous potential is there on this device to help and modify the behavior of people actually. So we can constructively use these technologies actually to warn the driver, assist the driver, because whether we like it or not, the attention span of the people are very much reducing actually. When Engineer Sir is also was telling about even why this talk is happening, okay, we cannot listen for more than 5 minutes itself. But that's true in driving also. That's true in driving also. We are so easily distracted. So our mental capacity is different. I'm not saying it is deteriorating, but it is different than yesteryears. So, but these technologies can be used in a very wise way to assist people in warning, guiding, etc. So we use it for route planning, route guidance, etc. But it can be that also is for ITS applications. Apart Yes. from that, is there any way of changing the human habits, driving habits? That's precisely the point actually I was telling actually. This has the, for example, you was telling about Uber. Uber driver knows the customer, how good the customer is there. Okay? And vice versa, you also know how good the driver is there, because it has inbuilt way of predicting how good a customer is there actually. They are using it for that role. So that affects the behavior. So in the same way, this can be used in the safety context. I think I will add one. Which can be, can I add one point? Yeah, in yeah, this? please. See, actually, just one second, I'll just complete this. So this can be used in a very stick and carrot way. Like for example, insurance premium. Now all of us pay the same insurance premium, okay? Whether you are a safe driver or an unsafe driver. Now insurance companies can charge differently. Okay, if you are a reckless driver, premium will be high. Abroad, for example, somebody start driving 16 years to 18 years, very huge insurance premium, and statistics already shown that okay, the people make more accidents the first 2 years of when they get the driving license. So technology can be definitely used in changing the behavior. It has to be with carrot and stick policy. This point which I was trying to tell is that, see, I just tell from the one example which has happened yesterday. One person started driving his vehicle from Coimbatore at 12 o'clock in the night. He reached Trivandrum next day morning, 10 o'clock, right? He had some work with me. He started driving back at 2 o'clock in the afternoon back to Coimbatore without having a sleep, right? What can we employ? I mean, this is the behavior. How can we employ technology? This is what exactly Tom was trying to. Technology to prevent him driving. Most of the accidents today happens because of Fatigue driving. Fatigue, drivers getting into sleep. See, yesterday I doubt whether that is the right thing. Yesterday, 2 days back, there was an accident when some 4 students were driving down from Mysore to Kannur. They met with an accident. All the 4 or 5 died. And the newspaper was reporting it as saying that the driver in the opposite direction, these people were coming down the line at night 11 o'clock. The opposite vehicle did not dim the light. That has happened. I don't agree with that. It is these people went and hit the tree by the side of the road because the opposite person has not dimmed the light. But I don't know whether that is true. These people would have been traveling at high speed as well. He would have slept. Or he Okay, would I have think still, since you are holding the mic, I would like to pose a question. Now, with this academic, government, R&D centers, industries collaboration, how far we can effectively train our engineers and planners to take laboratory innovation to the field? Yeah, this is what exactly I was trying to tell you, because what I said, I mean, I told you a very small example of how the trenches are to be filled back
when it is a utility cut is made. There is a code of practice. But nobody is following it. How can you make sure that this is done? So I have to, we should have some regulatory mechanism also should be available. A regulatory mechanism should also be available, like we have a regulatory commission for the Kerala State Electricity Board. Is Like- it doing all the job? Still we have a power cut and we have all those I know, but issues. still, no, Yeah. things will improve. So probably the PWD, the Public Works Department, which includes PWD, the Kerala Water Authority and similar organization, for the public works, there should be a regulatory authority. Could be. I mean, I'm just suggesting something. So somebody has to be there to see that these people are doing their job. See, we have a more, I mean, this is something which I appreciate is that we have a body which is, what is that body which? I think we have a road cutting protocol No, developed by the local bodies. There's And a that is there. Yeah, unified Metropolitan Transport Authority. Yeah. So similar to that, but it should have some kind of a regulatory power also, because today everywhere there is a regulatory. I would see a scenario where there should not be any regulation. Everybody should do their job voluntarily or as per their mandate, but that's not happening. So, see, today also this is a seminar which is Kerala on the move, but you don't find anybody, I mean, we should have had all the chief engineers here of PWD, we should have all the chief engineers from the Water Authority or similar organizations, Pollution Control Board. All these people should have been here to discuss. They should all actively participate. Otherwise, it becomes a one-sided affair that somebody talks and nobody is there only to the listen. chief secretary or the chief minister has Yeah. to convene, be a moderator. Then only all these people will be lined up. I think taking your points, the invitations have gone to all these departments. Yeah, that's right. Sir, as And, per your calendar, you have got some other functions also, no? Technical seminars coming. So you may try to include these points in that. Yes. I think somebody is taking Wider part of this, participation. and we'll include it. And I think, is there any other? And my only point is that we should have, I mean, if NATPAC is now engaged in research, your research should focus on issues which are related to us, but it should be something unique. We should develop technologies. Innovation has to happen in the technology. It should not be reinventing the wheel. What today, the research happening in our educational institutions, in Kerala or in most of the places, not all, but most of the people, it's reinventing the wheel. Trying to find what others have done again and again and then putting it into that. Recently there has been a lot of papers have been called back. Well, can we quickly close our discussion? So we will throw this open for the participants to raise any questions pertaining to the topic, future mobility. Sir, I wish to add a few points which I missed out. With regard to the multimodal integration, basically mobility hubs have to be created more and more. Now the Vitilia mobility hub in Ernakulam district, it is allowing the long distance buses, city buses, metro rail and water metro come at the same place. It is the mobility hub premises only we are having the water metro and this thing. So similarly at any other nodal point, there are some planning already available that has to be hastened, and more mobility hubs should be there where all kinds of road transport can meet or any other type of transport. And if a person coming with a private vehicle, he can stop there, park his vehicle and take a long distance bus or any other train. So that facility should be improved. And also to attract more people to the any linear infrastructure, transport infrastructure, the TOD, transit oriented development, is to be enhanced for densification of the activities near the corridor and near the metro rail stations or railway stations.
Yes, I think I was actively involved in that mobility hub project when it was planned, planning its road connectivity, parking and other things. But even after that, the KSRTC has taken, they refused to go and park it there. They refused initially. I don't know now what is the situation. Sir, one fundamental thing, sir, adding to your point is that we need to have the habit and the culture of recognizing the professionals. Whatever you are proposing, it should get implemented, and even after implementation, the main purpose should not be defeated by some other administrative decisions. Many times it happens. Yes, I think that we have no control over it. I think many such mobility hubs and logistic park were planned. I think in Trivandrum near Techno Park site was allocated. NATPAC was involved in developing a mobility hub. Well, that has become our center of all mobility options. So I think those are the certain things which we should identify places for mobility hub and logistic hubs. There is a sportsman, he is standing for quite some time. Please. Sir, myself is A.B. Varghese from Kerala State Pollution Control Board. My question is, we have a long tradition of waterways in the Kerala state, especially in the Travancore and Cochin and Malabar, like T.S. Canal, Kanoli Canal, Alapi, Chenganasheri Canal, etc. for water transport long before our freedom. And now it is being ignored. Not told use, but it is being used as for dumping waste. But sir told that we have a vision of increasing the waterways for different purposes. But these are ignored not at all because of other reasons, because of the usability or some other constraints by the water transport. But whether these constraints are considered even for rejuvenating the water transport now? That is my question. Yeah, I think I share your views. Based on various studies carried out by NATPAC and other agencies, 1992, the National Waterway number 3 was declared by the Government of India. And from 1992, still that NW3 has not become functional. Only some sections are developed, some sections are still to be developed. Terminals are constructed, but the waterway is not functional. Except Cochin and Udyogmandal, Chambakara canals, that canal region, some cargo movement is taking place. And Alapi, Kollam region, some passenger movement is taking place. And Trichur and Kozhikode region, some passenger movement. That's why I think that the water transport is defeated, I would say, because of lack of maintenance. Long overdue. From 1960s, I know when I joined initially in 78 NATPAC, I used to wonder, travel to Alapi and see all goods transport and passenger movement moving from Alapi ports. But now it's all just dumping yard, I would say, and a breeding place for mosquitoes. Every 5 years or so, Japanese encephalitis comes and various diseases are spread. Anyhow, that is a concern. In spite of the various agencies, you have IWT department, Water Resources Department, you have a KIL, Kerala Water Infrastructure Development, this one. So many authorities are there, agencies are there. In spite of that, we are not able to achieve that. Can I add one point? See, before the invention of the motor cars, this was the only mode of transport available, and people have been using it. Yeah. Yeah, so now we should, I mean, the point here is, see, today we have faster modes of transport. So the rowing boats are not fast. So we should have some kind of faster transportation, I mean, boats available so that people can commute between points. If that can be made into a regular arrangement by some companies, I mean, we should encourage some startups to work in this area so that they develop this kind of mobility in the using the rivers and the TS canal. Even the Changanasheri Alapi canal is fully dumped with all the other waste. So this is something which we should encourage. Some kind of a startup business has to come into this area where people may. So I mean, it should be faster than the car.
It should be made, it should be implemented in such a way that it is made faster than the present day travel. Then people will use it. See, in olden days, all these people in the Alleppey region where they were having some boats. That was their personal car, similar to a car. So now they don't own it because they all have connectivity through roads. Earlier there was no connectivity through roads, there were no cars. Today, the things will have to, now we will have to have some research happening in this area so that, or some technology which has to be brought in from somewhere so that we will be able to move faster along the waterways, this waterway. See, somebody getting out of Trivandrum Airport, see, when we planned the Trivandrum Airport, we planned a jetty also by the side of this canal so that people coming from the airport could use the jetty and travel up to Kovalam as well to Vakila, the tourists coming in. So this is something, if we can plan it as a model, then things are different. I think water transport has got a lot of inherent advantages. One is about for tourism purpose, it can be done. Whatever faster mode, seaplane and hydrofoil and all that. But for passenger travel, water transport cannot be taken as one of the competitive move. But there are advantages for moving goods, goods like bulk cargo, low value bulk cargo, and the construction materials, and those raw materials that are available, rubber, arcanite, coconut, coir, all those products can be transported by waterway. But I think that there needs to be a re-emphasis to develop this waterway so that it becomes functional in the years to come, in the next few years' time. Any other question? എൻ്റെ പേര് രവികുമാർ. ഞാൻ 80കളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ലക്ഷം വാഹനങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 79 2015 റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കോടി വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സുബിൻ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത കണക്കിൽ ഏകദേശം 1 കോടി, ഇപ്പോൾ 2 കോടി, 1.85. അതേസമയം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ വലുതായിട്ട് കൂടിയിട്ടില്ല. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് മോർ ഓർ സ്റ്റേബിൾ. പക്ഷേ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ 2 കോടി ഇപ്പോഴത്തെ വാഹനം ഈ 47 അത് 4 കോടി ആവില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ റോഡ് കൺജഷൻ, എസ്പെഷ്യലി അർബൻ കൺജഷൻ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മോർ അഗ്രവേറ്റഡ്. പീസ് മീൽ പ്ലാനിങ് പാടില്ല. അത് നമ്മൾ 2011 ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോളിസി, ഐ വാസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് ദാറ്റ്. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പം രാവിലെ മന്ത്രി പറഞ്ഞതും അതുപോലെയാണ്. മലബാർ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു 1.5 മീറ്റർ 2 സൈഡും എടുത്തിട്ട്, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദേ ഗീവ് പെർമിഷൻ ടു ഫർദർ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഫ്ലോർ റേഷ്യോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അറിയാം, അവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പോകണമെങ്കിൽ പാർക്കിങ്ങിന് സൗകര്യമില്ല. പക്ഷേ ടെക്നോളജി ഓർ ഡിസൈൻസ് അവൈലബിൾ. അതിന് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനിലൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. പീസ് മെയിൽ പ്ലാനിങ് ഈ 2040, പക്ഷേ അതായിരിക്കും ഗോയിങ് ടു ബി ആപ്പൻ. അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തടയിടണം. അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കണം. താങ്ക് യു. Yeah, that's a good point. Just if you have any idea, you can just kindly pass on to the organizing team, NATPAC. They'll be able to cover that. We'll take one more question from the participants. And after Excuse me. Yeah. Sir, I'm here last. Yeah, thank you. So my name is Dr. Manoj Kumar. I am representing SCMS Institute for Road Safety and Transportation from Kochi. So earlier in 2019, we have an EV policy. So I do believe that it's a 5-year policy and got expired in 2024. And later, EV policy 2, with respect to Kerala, not implemented even as on date. So what my question is, with respect to EV policy, or whether it is a motor aggregators policies, updated policies are not coming to the picture. So with the lack of policy, a lack of rules, regulations, guidelines, how can we reach to that desired level
So where exactly the bottlenecks? What should we do? This is the question. Any answer from the eminent panelist? Without policy, you cannot have anything can Yeah, be I remember implemented. when, So we should 10, 15 naturally. years ago, Mr. Jodhilal was the transport secretary. EV So it should be brought to the notice of the government that policy has to be done. So that should be made as a point which probably somebody has to bring mobility, it to the electric mobility mission was and based on which I think it suggested a lot of concession to the buyers, road tax concession, registration construction. Right now they gave a 5% discount for. It's a peanuts. I have a vehicle, e-vehicle, electric vehicle, bought it in Trivandrum, registered in Kanyakumari district. I have to pay zero tax. Here it's a 50% of the tax. So I cannot do it. I wanted to do it. I have address there also. Here also I have. Anyway, coming back to the, I think your point is very valid, and you have also mentioned in your comments column. I think we will try to address that aspect. In that, I think EV policy is to be there, and that should give a lot of concession to the people, entrepreneurs who have installed charging stations. Electricity board has to give some concession. Various players are involved in it. I think your concern is good, and I think we will take care of it in our mobility to the 2047. I think. കുഞ്ചറിയൻ സാറിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. എൻ്റെ പേര് അഭിജ, ഞാൻ മാതൃഭൂമി ഡെയിലി എന്നാണ്. എനിക്ക് പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അതായത് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമിതിനെ നിയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡ്രോബാക്സ്, അതായത് പ്രൈവറ്റ് ബസ് അവർക്ക് പ്രതിസന്ധി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമിതിനെ നിയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 ലക്ഷം നാളെ അത് 1 മന്ത് തികയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ 5 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ അധികമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്കായിട്ട് വരാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അവർ 1 ഇയർ ഒരു ഇതെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതൊരു പഠനം നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു. കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് തിരുവനന്തപുരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സസ് ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടാണ്, മുകളിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്താതെ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇത് ഇനി ഒരു 6 മന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നിലനിൽക്കും? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കാരാണെങ്കിൽ 640 കോടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇത് 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നിലനിൽക്കുമോ, ഇനി ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് എന്താണ്? അവർ സർക്കാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർ നടപ്പിലാക്കിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് എന്താണ്? See, I look at the plus point of the whole thing. The plus point എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, people move away from the private transport to the public transport. അതിനുള്ള ഒരു എന്താണ് ഇൻസെൻറ്റീവാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂട്ടർ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ഇൻകൺവീനിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി. അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് മൂവ്. എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് മൂവ് ഫോർ എൻകറേജിങ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വിച്ച് വിൽ റെഡ്യൂസ് കൺജഷൻ ഓൺ ദി റോഡ്. സോ ദി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ്, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ ഒരു പോളിസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് the point here is that what happens to the private bus transport? അതിനകത്ത് I will come to a point that, see, private KSRTC നഷ്ടത്തിലാണല്ലോ ആണ് അല്ല. KSRTC ഇത് വിടെ, you forget about this free concession for which the government is paying them 1,000 crores or 100 crores per month or whatever it is. Even then the KSRTC is at a loss ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ they are also running at loss. So they have a concern. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് അതിനെ കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസ് അറ്റ് എ ലോസ്. KSRTC റണ്ണിങ് അറ്റ് എ ലോസ്.
Metro is running at a profit, operational profit എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സസ് ആർ റണ്ണിങ് അറ്റ് എ ലോസ്. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു സംഗതി. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ടെൽ ഈസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഡീറെഗുലേറ്റ് ദി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ഡീറെഗുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുഡേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു അപ്ലൈ, ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ പെർമിറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ വിച്ച് ദേ ഹാവ് ടു പേ സം മണി. Recently, their tax has been cut to 50%. Our fee has been cut. ഞാൻ പറയണത് ഇതെല്ലാം നിർത്തണം, ഒരു ഫീസും വാങ്ങിക്കരുത്. സോ ദാറ്റ് അവരെഴുതി തരുന്ന റൂട്ടിൽ അവർ ഓടിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ ആൻഡ് വി മേ ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫെയർ ഓൾസോ, എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ലാഭത്തിലോടുകയുള്ളൂ. KSRTC ലാഭത്തിലാക്കണോ? എന്ത് ചെയ്യണം? ലാഭത്തിലാകണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫെയർ, യു ഹാവ് ഗോട്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സസ് ഹാസ് എ കൺസേൺ. ആ കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. ഇനിയും ചോദിച്ചു. ഇത് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫെയർ റിവിഷൻ കമ്മീഷൻ മെമ്പറായിട്ടിരുന്നതാണ് 11 വർഷം. അന്ന് തന്നെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൺസെഷനെ കുറിച്ച് കൺസേൺ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ 1 രൂപയാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 rupees എന്തോണ്. ഇറ്റ്സ് ഈവൻ 10% ഓഫ് ദി നോർമൽ ഫെയർ ആണ്. So we have suggested some SOPs for the private operators. Give them concession in their tax, quarterly tax and all that. Government did not agree. But idile government wants to give free travel for women, then they have to have their own transport, not through KSRTC. KSRTC is an organization set up in company and they have to feed their employees. They have to pay the salary to the people, employees. So they cannot run it. Government separate company undaki, adala if they operate it, it's all right. Because this free travel is allowed in many countries. There are about half a dozen European countries, they provide free travel. But our GDP is very high. So they are able to give that. But here we don't have that. These are all just only populistic measures which is aimed to attract some segment, one segment of the people. Why not you give for senior citizens, or male or female? ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയാണത്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മെഷറായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിൽ എനിക്ക് വേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബട്ട് ഇനിയോ ഇത് ദിസ് ഈസ് എക്സെപ്റ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം പോപ്പുലിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് എനി ബെനിഫിറ്റ്, ഐ വുഡ് സേ, unless some major study is carried out that improves the GDP, that improves their economic pattern. അത് ഇതിനൊക്കെ I don't go into the economic profit at all, but it will, that is what we have to see, whether it has reduced the requirement of the travel demand on the road. Transport share increase so you are antagonizing one segment, male population, who will not that is all, leave it. They will use their that we cannot go into that aspect, because government inde oru policy aanu oru idu kodukkunnathu. എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഒരു ഡിറൈവ് ഡിമാൻഡാണ്. അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എനി പോളിസി ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഇഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദി ഗവൺമെൻറ് ആക്ച്വലി. സോ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ദർ ഈസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്, എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്. സോ ഫൈനാൻഷ്യലി ദിസ് മേ ബി എ ലോസ് പ്രപ്പോസിങ്, but economically this can be a positive provided there is a proper study is there actually. So it is possible, can be a sustained model, not only incentives, not only for women, but many other ways. Some modification the policy may be required, but definitely financial viability may not be the one to look at for any transport project, not only KSRTC but any project. Even for Indian Railways passenger transport, they say it is not profit making. In spite of all the fare we give, they make profit from freight logistics. I think Tamil Nadu is the only state in the whole of country which makes profit in transport undertakings, and there they provide free travel. And Tamil Nadu, the government of Tamil Nadu procures the bus, it provides spare parts, everything. Whereas here in Kerala, it is the KSRTC who have to pay for it. So there is a different system operating in Tamil Nadu. Maharashtra also provides. But unless a study which substantiates that this results in economic growth and economic development in the country or the region, I think it's all populistic measure only. I think with that we will close our panel discussion. Time is about 1:34, so it's a lunch time. I take this opportunity to thank
all our eminent panel members who contributed their lot in answering various questions. Thank you very much for giving me this opportunity to moderate on this panel discussion. I take this opportunity to thank Director NATPAC for coordinating the entire program, Curtain Raiser program. I hope we will get involved in future programs also as part of Golden Jubilee celebrations. Thank you very much. Thank you, sir. A huge round of applause, please, for the expert panelist for laying out such a comprehensive relation of the roadmaps for Kerala's mobility in 2047. And thank you, Engineer Elangovan sir, for being the moderator for the session. The deliberations have not only highlighted the challenges before us, but have also illuminated the pathways towards creating a resilient, inclusive and sustainable transportation future for Kerala. Thank you so much. As a token of our appreciation and gratitude, NATPAC would like to present a memento to our esteemed moderator and panelist. The memento chosen for today's occasion is the book Microstimuli, The New Science of Persuasion, authored by Shri Biju Dominic. This work explores how insights from neuroscience and behavioral science can influence positive human behavior, and is a vital reminder that building a safer transportation ecosystem requires not only sound engineering and effective enforcement, but also a deeper understanding of human behavior. May I request Professor Ashalata, Director, KSCSTE-NATPAC, to kindly present the memento to Shri T. Ilangovan. Request Dr. Tom V. Matthew sir to kindly accept the memento from Ashalata ma'am. I request Shri Bidur Khanja to kindly accept the memento. May I request Ashalata ma'am to kindly hand over the memento to Dr. Kunjaria P. Isaac. I request Dr. Ashalata ma'am to kindly hand over the memento to Dr. M.P. Ramnavas. Madam, please stay back. I would like to request all the panelists and Madam and moderator to pose for a photo. Photo session. Yes. Thank you, distinguished panelist. There is a QR code which has been displayed on the... Yeah, so kindly scan the QR code displayed and enter your questions and suggestions. You can do the same also by providing in the feedback form which is kept inside your registration kit. Kindly fill the the feedback form and hand it over to the volunteers. Moving on, as we conclude today's Curtain Raiser program, we mark now just the celebration of our 50-year legacy, but the beginning of a renewed commitment to advancing nation's transportation landscape. Over the past 50 years, NATPAC has established itself as one of India's leading transportation research institutions through its unwavering commitment to scientific excellence, innovation and public service.
on behalf of KSCSTE-NATPAC, we thank each one of you for your invaluable presence and participation in making this event a great success. I request all the delegates to kindly assemble for the photograph outside the hall.